University. The agenda of our today's workshop is a very burning issue, which is vital not only for the region in focus, not only for the Fergana Valley, but also globally. The workshop is devoted to the issue of energy, and in particular to energy access in the Fergana Valley. I'm pretty sure that you are all aware of the importance of the Fergana Valley, which comprises of the regions which are parts of 3 countries. And Fergana Valley also is a region which is very highly densely populated and represents a mixture of various ethnicities, representatives of, as I have previously mentioned, of 3 different nations, neighboring nations. I believe that particularly in light of latest global trends and developments, this issue is becoming of even higher importance. And it is my pleasure that our university is serving as a host to such an important workshop. So let me briefly introduce myself. My name is Akhon Najmuddinov. I'm co-founder of Turan International University. In fact, this issue is of great interest for me as well, as I have previously done research on the issues of energy and security devoted to the regions of Central Asia and Afghanistan. So basically, this goes in line with my personal research interests as well. I'm also very glad to welcome our guests who are participating either in person or virtually. So I would like to extend my warm greetings to Mr. Kabir Jorazada, who is the director of the CAREC Institute, and to our 2 wonderful ladies who are joining us in person from Kazakhstan, from a think tank, from a research institute, and also all our guests who are joining us online. And I'm very much looking forward to a fruitful, well, first of all, thorough research results presentation and fruitful discussion later on. So I would like to pass the floor to Mr. Kabir Jorazada, who is a director of the CAREC Institute. Mr. Jorazada, the floor is yours. Thank you so much, Akhon Najmuddinov. I hope you hear me and see me well. Dear participants, distinguished guests, Dr. Hans, on behalf of the CAREC Institute, I'm pleased to welcome you all today's workshop on the household energy access in Fergana village projects. And if you allow me, I will continue in Russia for the convenience to our participants. Дорогие гости, участники, от имени Института Центральной Азии по региональному экономическому сотрудничеству еще раз приветствую всех вас на нашем семинаре, на котором мы обсуждаем тему доступа хозяйств и общин к энергии в Ферганской долине. Регион Центральной Азии имеет хороший потенциал зеленой энергетики с адекватными возобновляемыми источниками зеленой энергии и обязательствами правительств по сокращению выбросов парниковых газов. Хотя внедрение возобновляемых источников энергии становится частью энергетического перехода в этих странах, в наших странах, они происходят немного медленнее из-за обилия ископаемого топлива, зависимости стран от гидроэнергетики с низкими предельными затратами и низкого уровня инвестиций в инфраструктуру для новых проектов. Необходимо отметить, что национальные правительства в регионе ЦАРЭС признают важность возобновляемых источников энергии и углеродоемкость своей экономики, и таким образом готовы повысить энергетическую безопасность путем диверсификации структуры энергетики за счет увеличения инвестиций в возобновляемую энергетику. Экономика ЦАРЭС уже сталкивается с нехваткой энергетики, стареющей инфраструктурой и более неэффективными и ненадежными объектами по производству энергии.
Таким образом, добавление новых мощностей из огромного потенциала всех видов возобновляемых источников энергии, это такие как вода, воздух, ветер, солнце, позволит повысить надежность и удовлетворить энергетическую потребность стран в будущем. Для изучения этих вопросов Институт ЦАРЕС и Институт Азиатского банка развития совместно с исследовательским институтом общественное мнение провели опрос населения в 3 странах ЦАРЕС в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Исследование доступа к энергии в Ферганской долине дает возможность изучить доступ к энергии в субрегионе, который географически меньше и более однородно, чем регион ЦАРЕС в целом, но разделен между 3 различными законами. И таким образом хорошо подходит для сравнительного анализа. Таким образом, мы надеемся, что результаты исследования помогут понять нам, как энергетический подход воздействует на благосостояние домохозяйств в регионе. И сегодня мы собрались обсудить первоначальные результаты данного исследования. Обеспечение достаточного и надежного доступа к энергии не только важно для благополучия жителей, но также может помочь ослабить этническую напряженность, трансграничные конфликты. Региональные энергетические сотрудничества, в том числе посредством подключения к сетям и торговли электроэнергией, может сыграть важную роль в снабжении и энергетической безопасности и, возможно, способствовать региональному сотрудничеству по другим темам. Региональное сотрудничество должно быть направлено на техническую, финансовую и другие формы скоординированной деятельности, направленные на восстановление существующих и строительство новых внутри и межрегиональных энергетических объектов и инфраструктуры. Также данное сотрудничество должно помочь гармонизировать стандарты политики в области возобновляемых источников энергии и поделиться передовым опытом разработки и реализации политики. Институт ЦАРЕС создан для повышения качества и эффективности такого регионального сотрудничества в Центральной Азии путем предоставления научно обоснованных исследований, услуг по наращиванию потенциала распространения продуктов, знаний, а также создания сетей и партнерских отношений с исследовательскими институтами в регионе ЦАРЕС. Как межправительственная международная организация, Институт ЦАРЕС принадлежит 11 странам, а подразделение поддержки знаний, как подразделение поддержки знаний ЦАРЕС находится в уникальном положении для продвижения регионального сотрудничества. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, я всем нам желаю плодотворной работы и успехов. Спасибо, Ахархон, слово передаю вам. В свою очередь хочу поблагодарить вас. Действительно, знаете, вопрос энергетической безопасности, он в целом в глобальном масштабе является очень важным. И как вы отметили в своей речи, Ферганская долина состоит из регионов, которые принадлежат 3 соседствующим странам. И также в этом контексте обеспечение доступа к энергии для населения – это важно по ряду причин. Во-первых, для обеспечения экономической устойчивости данного густонаселенного региона, но и также для поддержания и развития добрососедских отношений. Поэтому исследования по данной тематике, они имеют очень важное значение как на региональном уровне, так и, в принципе, можно сказать, в глобальном масштабе. Ханс, насколько я понял, к нашей конференции должен был присоединиться заместитель губернатора Намаганской области. Судя по всему, по определенным причинам он задерживается. Наверное, мы тогда приступим к первой сессии. Затем, когда к нам присоединится официальный представитель администрации Намаганской области, мы предоставим слово по ходу нашего семинара. Okay, thanks a lot. I will speak from like a real teacher. Слышно, да? So, thanks a lot, everyone, for the participation.
thanks a lot to RAN International University for helping us with this. Thanks a lot, Public Opinion Research Institute, for organizing most of the survey work. Thanks a lot, speakers which will talk today, and participants, and again, hello everybody. I will just say a few introductory words. Why is this project? I hope you can see everyone the screen also online. So I will just run you through 6 slides, not more, asking why this Fergana Valley project. May I introduce also myself? Maybe I will moderate a lot later on, so better you know me a little bit. So my name is Hans. I'm chief economist at the CAREC Institute. And before I was lead economist for Central Asia with the European Bank for Reconstruction and Development. And before I was in several, mostly Austrian banks, also in Kazakhstan. I was also teaching a little bit in Kazakhstan. So that's me. Hello again. Why this Fergana Valley project? And actually, we heard about this already a lot from Ake, as well as from the director, Zoda. But if I might have stated this slide. So why we designed such a project? So the main question is, there is actually a need for green electrification, and later in the afternoon also we will hear a lot about this need also for households. Then there is a need for cleaner heating. Dina Shkalieva also in the afternoon will talk more about cleaner heating and why we need that and what are the prospects. And then, as mentioned before already, so the Fergana Valley is a very interesting area to study, because in a relatively homogeneous area we have 3 countries, 3 legislation, and if you can see from the survey, the differences are quite big, and it's of course interesting to see why are these differences so big, and also it opens a lot of possibilities of cooperation between 3 countries of the Fergana Valley in our view. The next slide, please. So what I'm showing here, this is not a graph from our survey. About our survey, again, we will talk more in detail in the afternoon. This is what it shows is a World Bank poll, a World Bank survey, not among households, but among enterprises in general, in several countries. Here I just want to show you the results for Uzbekistan, and if you look at the power outages, so the marks here show you the power outages, but also if you look at the written thing, the red out where it's written outages, the red one, it shows that 1/3 of enterprises in 2019 reported that they had difficulties with power outages. So again, we need electrification, best of course green electrification. So answering my first question, the one is we need electrification in these countries, more than we have. Next slide, please. So this is also, we don't need just electrification, we need green electrification, because most of the
production, generation of electricity in our region. This is the CAREC region. I forgot to tell you what is the CAREC region. So the CAREC means Central Asian Regional Economic Cooperation, and this is a cooperation among 11 countries, 5 Central Asian countries, Azerbaijan, Georgia, Mongolia, Afghanistan, Pakistan, and China. And if you look how electricity is generated in the countries, we have, of course, countries like Tajikistan or the Kyrgyz Republic, where we have a lot of hydropower, which is green, but in the other countries, a lot comes from fossil fuels. So we need actually a greening. Yeah. Next slide, please. At the same time, there's also a big potential. We don't have only the need for green electrification. There's also the possibility of green electrification, and especially if you look at the red line again, this is solar power. My slides are gone now. Nevertheless, so we have a lot of solar power, and also in the valley here, the potential is big. One interesting thing on my slide, which is not developed yet, but have a theoretical potential, at least, not a technical yet, but a theoretical potential yet, is also geothermal energy. So again, we have the need and we have the potential for the development of green electrification. The next slide, I think, if I remember correctly, what I wanted to tell you is about our future research, and also invite you to participate and cooperate, both here, the university, as well as the participants online. So I would really like to invite you to cooperate with us. I think now, can we go to the next slide, please? Yes. So these are our intentions for future research on this topic. So the one is extending the Fergana Valley project. Now we have households, but we want also investigate about communities and businesses. What is the situation for them? Then we have also a project already settled. The CAREC Institute has a project to get financed by the Islamic Development Bank. It's called Renewable Energy Investment Ecosystem in Central Asia. So this is a project on the run already. And then we are thinking about together with UNIDO to have this is the UN organization on industrial development, to have again a project service on business innovation plans for energy efficiency and also for digitalization. And the fourth one, which I want to mention, is we would like into options for financing the green energy projects, and give an overview about facilities, taxonomy, and so on, because of course some people are not only interested in green electrification, but also how to find finances and how to go for this. Thanks a lot for the moment. I will do some moderation later, but this was my presentation. Back to you. Thank you very much, Hans, for quite a thorough insights into the issue and into this current project. If you don't mind, let me briefly introduce our participants to represent, well, first of all, the administration of Namangan, and also the organization which is in fact responsible for distribution of electricity among households.
Поэтому, с вашего позволения, уважаемые коллеги, разрешите предоставить слово Таджикуджаеву Даврону Юнусовичу, руководителю секретариата офиса губернатора Наманганской области. Салам алейкум. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Я ваш энергист. Можно, да, узбекскую, да? Конечно. Да, знаете, из этого узбекскую. Да, сейчас вот так. Да, вы говорите, я буду говорить. Hozirgi kunda energetika juda ham muhim soha. В настоящее время, да, вот проблема энергетики, Shunchalik shiddat bilan rivojlanib boryaptiki, elektr energetika bo'lgan talab. да, ну, с развитием, ну, как говорится, общества, вот, потребность электроэнергии повышается. Endi biz energetika tarixiga qaraydigan bo'lsak, avvallari hukumat darajasida yoki prezident darajasida bu sohaga unchalik e'tibor berilmagan. Lekin rahmat To'rabek boshimizga hozir juda ham katta e'tibor beryaptilar energetika sohasiga. Chunki energetikasi hozir iqtisodiyotni ham, boshqa sohani ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Men nima uchun bunchalik energetikani qo'shmasa gapirdim, chunki men kasbim o'zi aslida energetik, men elektrisitetdan chiqqanman. Hozir ishlayapman hokimiyatda. No, baribir hozir ham biz kotibiyatimiz ham shu masalalar bo'yicha ham ishlaymiz. Hozirgi kunda juda ham muhim. Viloyatimizda juda ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Исторически, если мы будем обращать внимание на фокус, который обращается к данному вопросу, можно сказать, что исторически уделялось не так много внимания данной проблематике в прошлом, но можно отметить очень позитивный тренд, заданный в первую очередь главой государства, что за последнее время данная проблематика, данный вопрос очень часто стоит во главе вопроса. И я могу это отметить также с профессиональной точки зрения, так как сам являюсь энергетиком. Да, на данный момент я работаю в администрации офиса губернатора, но сам по специальности я являюсь специалистом в данной области. Umuman olganda biz sizlarni hamma qilayotgan ishlaringlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Yonimda hududiy viloyat elektrisiteti o'rinbosari bilan birgalikda kelganmiz. Вопросы энергетики являются очень важным компонентом нашей деятельности, поэтому мы со своей стороны, со стороны администрации, поддерживаем все инициативы по данному направлению. И также я хотел бы передать слово представителю организации, которая занимается распределением электроэнергии, а именно организация, которая называется «Электросеть Наманганской области». Позвольте предоставить слово Муладжанову Тулкану Тохтабаевичу, кто является заместителем руководителя областной организации электросети Наманганской области. Здравствуйте, коллеги, гости. Добро пожаловать на Манган. Вот предприятие территориальных электросетей у нас где-то 209 подстанций, 205 до 10 киловольт. И протяженность линии 21 тысяча километров. От 0,4 до 110 киловольт. Так как Давай тут сказал, раньше для модернизации и реконструкции не выделялись деньги. А сейчас очень много выделяется денег для модернизации и реконструкции, тем более на низкие водные сети, короче, на низкие сети. Это низкие сети, это от 0,4 и 6 киловольтных сети, где увеличивается мощность, потребление населения увеличивается и потребность электричества увеличивается.
Тем более у нас на Мангане сейчас развивается малый бизнес, а кто развивает свой малый бизнес, всем нужно электричество. Без электричества нет ничего. Поэтому сейчас делается работы, тем более мы с Ташкентом тоже работаем. Сейчас до 2030 года большие планы мы сделали. Модернизация, реконструкцию рассматривать. Сейчас переговоры делаем с АВР. Покупаем трансформаторы от 63 тысячи до 40 тысяч. Ну, большие, да? Ну, каждый год по республике, по постановлению президента делаем где-то, вот, например, недавно у нас приказывали, что президент 250 километров линии и 140 трансформаторов, модернизация, реконструкция. И построим 6 новых 110 киловаттных подстанций. Работа ведется, но все равно надо в Узбекистане сейчас по приказу президента 57-го возобновление вот этих альтернативных источников энергии и солнечные фотоэлектростанции на населении, предприятий. Сейчас большие у нас идутся переговоры с китайцами, сейчас где-то 2000 мегаватт, да? 2000 мегаватт в Папском районе началась стройка солнечной фотоэлектростанции. В позапрошлом году построили в Кургане парогазовую установку 900 мегаватт. Она работает на полной мощности. Поэтому сейчас и выработка электроэнергии, с этим тоже работается, и модернизация низковольтной сетей. Параллельно все делается, но все равно для населения, для стабильного развития экономики надо энергия. Без энергии развития государства я не вижу. Тоже, президент тоже так говорит, везде так. Потому что в любом производственном, хоть он товар, хоть что, есть своя себестоимость электричества. Поэтому без электричества нельзя ничего. Ну, поэтому у нас сейчас развивается и производство электроэнергии, и передача. Но тут мы еще должны учесть одну сторону, что мы должны электричеству, выработки электричества, как сказать, без вреда на экологию. Это тоже сейчас у нас глобальная, как вам сказать, проблема. Это не только Узбекистан, это везде. Поэтому на это тоже мы должны обращать внимание. Спасибо. Уважаемые спикеры, благодарю вас. Действительно, вы упомянули несколько очень важных фактов. Ну, в целом, если говорить о нашем городе, город Наманган, если я не ошибаюсь, уважаемые коллеги, поправьте, является уже городом-миллионником. То есть это очень густонаселенный регион. Более того, Наманганская область является центром предпринимательства как в региональном, так и, можно сказать, в крупнорегиональном масштабе, в масштабе Центральной Азии. То есть бурно развивается текстильная промышленность, строительная промышленность, различные сопутствующие производства. И все это однозначно сказывается, вот как ранее отмечали коллеги, в значительном увеличении потребностей в электроэнергии. Как со стороны жителей, связанным с демографическим ростом населения, так и связанные с потребностями различных индустрий. Поэтому действительно данная проблематика имеет все более возрастающую роль.
И более того, в контексте, как я уже в начале нашей конференции говорил, в контексте вот последних глобальных событий, вопросы энергетической безопасности, они становятся во многих случаях одним из наиболее приоритетных. И более того, как наши уважаемые спикеры только что отметили, здесь также имеет значение вопросы экологии. То, что не просто энергетика важна, а именно зеленая энергетика. Именно использование возобновляемых источников энергии – это требование, не просто трендовое требование, а требование, необходимое для устойчивого развития общества, устойчивого развития экономики и для поддержания необходимого высокого уровня жизни, к которому, разумеется, все наши страны стремятся. Еще раз благодарю наших спикеров. Hans, floor is yours. The moderation is yours. Thanks a lot again. Thanks again, government officials from Namangan, and I really hope we can cooperate on this very important issue of energy. And it was very interesting to hear about your plans, about the grid you are constructing, and also other plans. So thanks a lot. And yes, indeed, I think these are very important developments. Before I give the floor to the next speaker, I would like to remind everyone that we have interpretation, and you can choose for the language you prefer on the below it, the line of your computer. And also, please, if you have questions, comments, or so on, please write into the Q&A box or the chat box. Let me introduce our first speaker of the second session. I will introduce the speakers one by one as they speak, and let me start with Shahboz Ahmedov, sitting next to me here, and he is actually a former colleague of the CAREC Institute. However, he has also 15 years of domestic and international experience in project and knowledge management, research, resource mobilization, and stakeholder communication for climate change, for water, for energy, and agricultural issues. Currently, he actually went to a company which is doing such things. So currently, he's country manager of Sungrow Power Supply Limited in Uzbekistan, and also co-founder of this Sustainability Nexus Solutions, a think tank and consulting firm. And I will not tell everything about Shahboz to be not too long, but he also worked, for example, in the Regional Environmental Center for Central Asia, which is also called CAREC Institute, but it's not us, it's more dedicated to environmental issues. And he studied in Oxford and so on, and several degrees. Shahboz, the word is yours. Thanks very much, Dr. Hans. It's an honor to be here. Thanks for inviting. Good morning, everyone. It's a shame on me that it's my first time in Namangan, usual city Namangan, so it's a good chance that by getting this invitation to this event, I also had a chance to see the Namangan city as well. Yeah, thank you very much once more. So I would like to share a few things about the energy sector development here in Uzbekistan, as mentioned by
Dr. Hans already, I've been working at the Sangro Power Supply company. It's a manufacturer of solar power photovoltaic inverters in batteries. Almost all projects, big projects, solar parks and wind parks in Uzbekistan over the last 2 years I would say, are supported by Sangro company as a supply of inverters. So I have a certain kind of exposure that I would like to share in this regard. As we all know that all this due attention to the energy sector in Uzbekistan started in 2019 in the context of very comprehensive reforms going on by President Mirziyoyev. And so in 2019, the government issued a concept of renewable energy and transition to 2030 concept note, and that mentions clearly that 25% of energy generation have to be sourced from renewables by 2030. And this is the minimum target that the government is in the pursuit of. Overall, currently, as we know that the country's energy generation is around 15 gigawatts, so plus minus, of course, and yet this out of this, only 13 or 13.5 gigawatt reach consumers, both business and household people and everyone, which means that so around 1.5 gigawatt of energy gets lost somewhere on the road before reaching the consumers. It's basically driven by a number of factors that have been already voiced by previous speakers. For example, power outages is the first thing, which is caused by very weak and old infrastructure. And this is a key problem, key issue today, which is in the energy sector of Uzbekistan. And so this is basically one of the key issues that government is really working on now, and what needs support from all stakeholders. This is the first thing. So infrastructure that has to be modernized, that has to be rebuilt or reconstructed even, or expanded, because the grid, national grid, is really old, which was built back in 70s and 80s. And currently, I think the World Bank is undertaking an assessment of the grid. I think we will come up with certain recommendation. I haven't had a chance to read it yet, but the World Bank just issued a climate change and energy report, probably for Uzbekistan. Yesterday it was issued, so I recommend everyone to read that and just to have better understanding what's really happening in the energy sector of Uzbekistan as well, with regard to the grid and of the sources. So the first thing, the second big issue here, I see human capital, because that's also causing a lot of problems for the energy sector, as you know, because I'm working at Sangro. I've seen this trend that actually it's very difficult to find out or to hire who engineers who have really good background in the energy sector, who really understands perhaps technical aspects of the energy, particularly this focus on renewables. As the country is moving towards renewables, and renewables is the future. Yeah? So renewables, I think, human capital development is also one of the main priorities of the country, on which both the CAREC Institute and Toronto International University also working on this. And this is just to give a few highlights about what's really happening. As I said, and this concept was a starting point, and afterwards, government issued a lot of pertaining laws and decrees presidential and also decrees by cabinet of ministers. And one of the key ones, the next key one, of course, this is the PPP law and investment law.
that are opening up to the country and the investment opportunities for the country in general. So we know that the region, the country itself is divided into 5 parts of the national grid, and the Fergana Valley belongs to the eastern national grid. So three regions: Namangan, and Fergana, and those our outage mentioned by Dr. Hans and others, the issues are taking place across the whole regions, and the whole 5 national grids are really weak, and this is taking place across the whole country. And I live in Tashkent, and per month we have experienced like at least 5 times of outage, power outage in Tashkent, the capital, and this lasts minimum 2 hours up to 8 to 10 hours. I think this is a very key indicator of the fact that it's what issues the sector has indeed. Yet, as I said, the country is on the right path. I think constructing solar parks across the country. Also in Namangan, we know that Power China is building a 150, I think, if I'm not wrong, megawatt project in Namangan. And also, I know another project, 400 megawatt, is also being commissioned exactly in Namangan, also to be built by a Chinese company. I can't really remember. They're both investors in construction company. They will be still working on this power plant, which will issue this 400 megawatt energy to the grid. These are the changes that are happening. And also to give you few, maybe Dr. Hans also, or next speaker could also mention that as he's focusing on households, this project. So, generation of 1 kilowatt electricity in Uzbekistan costs like 970 sols. 1 kilowatt of energy costs for the country, for the government, almost 1,000 sols, yeah. And we know the cost, how much it costs for us, for the consumers as people, as residents of Uzbekistan. It costs for us 300 sols per kilowatt. So 3 times or more than 3 times less than the generation cost. This is the first thing. And exactly 1 kilowatt of energy for the businesses, for industries, they pay 450 sols, 450 sols. And of course, I mean, actually from 1st November, there were some, from 1st October, sorry, some change in this regard. And so residential payment doesn't change. It will stay at 295, which is 300 sols per kilowatt of energy. And yet for businesses, will pay I think 900 sols per kilowatt. In heavy business like mining, all the construction companies, they will pay 1,500 sols. And so more than 100. So it's kind of the country's government really trying to compensate the subsidies that have been doing over the last years for both households and also for businesses. Because estimates show that so subsidizing the remaining cost of the energy generation for the government, it costs like over $1 billion US dollar each year. So now we can imagine, I mean, how much is being spent on, and how these changes from 1st October could really support and it could be how much energy we could save. So the same with another energy source, which is gas. Yeah, 1 meter cube gas is produced. It costs for the country 1,890 sols, so almost 2,000 sols. Yeah, almost 2,000 sols. And we pay as residents 380 sols.
so close to 400, so 4 times less than the car. Or 5 times. The same with businesses. So business pay now 1,500 sols. So it's also less on the production cost. So these are the changes now our government is really working on. So this is a sector development I would like to highlight to you. It's very right path, I think, because of course government is very careful considering the local context in purchasing power of people in also businesses, because even though the price for business raise still the products those businesses are providing to the population lowers price and cost, in that in either way affects households. And we have in the country 7.5 million households consuming. We can imagine how much it affects and how much the result or customers we will be able to see that. And maybe we have because it's a very important question a bit later. Yes, sure. And I was mentioned by Netherlands about 1 million population is quickly rising, but also the businesses accordingly. So it's predictions say that by 2030 Uzbekistan will reach more than 50 million population, and now the pushing into it's also economically, the country wants to reach more than 100 billion USD GDP, which means economic development will be a high priority, and which means that energy intensity in the country will eventually further heighten, and also in terms of population intensity, also business. So it's very important. Yeah. That's what I wanted to share with you all. What I call as the people who have been working in the energy sector, I call it that. And just on the household level, we have tips on how to make efficiency in our energy consumption. Simply switching off our lights, our appliances, any equipment at home, and also obviously. So this way, at least we could do our minimum effort to contribute to the developments or efforts of the government taking place with regard to energy generation, energy efficiency in the country. The Fergana Valley is very densely populated, so if Fergana takes support, I think it's Fergana works on this. I think that will be a big contribution already to the energy sector. Of course, thank you very much. And so, if there are any questions, I would be very happy to give feedback. Thank you. Thanks, Charles. The next speaker is Dala Kubotrekov. He is currently a project officer for the energy sector at the Development Bank in Tajikistan as a resident mission of the ADB in Tajikistan. He has extensive experience in project development and implements. Sorry, I forgot to put on my mic. So I repeat, next speaker is Dala Kubotrekov, currently a project officer for the energy sector at the Asian Development Bank in Tajikistan. Dala has extensive experience in project development and in implementation. Prior to working at ADB, he was a procurement and contracts manager at the regional project implementation unit of the power utilities company, Pamir Energy Company of Tajikistan, where he oversaw large procurements of energy assets under the regional projects in Tajikistan, but also in northern Afghanistan and northern Pakistan. So, very close to our CAREC region. Dala, the word is yours. Please go ahead. Thank you very much, Mr. Hans.
Good morning, colleagues. Good morning, participants of the workshops. As mentioned by Mr. Hans, I am overseeing the project ADBI's project's implementation in Tajikistan for the energy sector. Mr. Hans, shall I share my screen for presentation, or it will be shown on the screen? Mr. Hans, I cannot hear you. Also backed up. Would you prefer to show your presentation from our side, or it's fine? I can share myself. Okay. If that works, let me try. Yes, we can see now your computer. If you could do as a slide share, it would be even better, but we see it also now. Can you see my presentation? Yes, not in the slideshow mode, but we can see it. Okay. Is it now clear to see? Okay, go ahead, please. It's visible. Okay. I prepared a very short presentation on what ADB is doing in Tajikistan in energy sector. So the ADB's activities in energy sector are guided by the strategy 2030, and in particular energy sector directional guide. Where we are now, as we all know, in accordance with the International Energy Agency report, still there is in Asia and the Pacific region. Sorry for interrupting, but we see two of your slides. Also, the next, maybe you can let's try to put on the slideshow. Okay. So can you see it now properly? Now we can see very well. Okay. So as per the International Energy Agency, there is still about 940 million people in Asia and Pacific area still have frequent interruptions with energy. About 350 million still do not have adequate supply, and you still have about 150 people that have no access to the energy. Secondly, still the population is rising, the economy is expanding in a very quick pace, but still the energy supply is still not meeting or satisfying the increase and in population and increase in economy and expansion of urbanization. Thirdly, in terms of environmental sustainability, about 50% of global CO2 emission from fossil fuel come from Asia and Pacific region. And the fourth need and challenge that we are observing in the region is still in most of the countries of the region, the energy sector the energy sector regulation. It has been done or has been conducted
based on the old and traditional centralized system. And based on this, the strategy has identified our ADB strategy 2030 has identified 7 main operational priorities, and especially the energy sector projects have been designed and implemented to meet and to satisfy those operational priorities. It's first of all, our projects are being implemented to enhance the access to clean energy, to job creations, especially for women, and to thirdly, to mitigate the climate change, and also to the other main component is to improve the energy sector reform, and to continue energy sector reform in the country. And finally, it's important our projects are implemented to enhance regional cooperations within the Central Asian and Central West Asian countries. And the operational priorities are followed by 5 main principles. These are again to further enhance energy access, in order to take into account the increase in population and increase in economies. Secondly, it's again sustainable and resilient energy future. Again, private sector participation and good governance. As already mentioned, promoting regional cooperation and integration. And finally, it's inter-sector projects, mainly between the transport, energy, and other sectors. Especially this recently e-mobilities projects that are both implemented in energy and the transport sector. What is Tajikistan doing currently in the energy sector? The energy sector of ADB portfolio is one of the biggest, along with transport sector. The cumulative commitment in the sector up to date has been about 600 million, and the current portfolio is amounts 310 million, which includes 4 ongoing projects. And the projects are implemented in all throughout the whole supply chain, starting from rehabilitating the HPPs to newly built and upgraded substations, and to upgraded power transmission and distribution line. What are our projects? As I already mentioned, these include the projects in power generation, in transmission, and in distribution. In the ongoing projects in generations are rehabilitation of HPPs. The transmission includes updating the wholesale metering through installation of modern wholesale meters and other related and relevant equipment for the transmission lines and for the substations. We also are currently implementing very interesting projects called reconnections to the Central Asian power system,
which is regional projects. I will share some more details in the next slide for these projects. And also in this distribution section, we are also implementing the power sector development projects. It is together with EBRD. This has two components. Mainly, it is updating the infrastructure, the physical infrastructure in the distribution area, like the updating of billing system, updating of application of smart meters throughout the distribution grid. And the second component, which is more important for us and for other donors like the World Bank, EBRD, USAID, is a sector reform component. And the sector reform component includes management contract, which, as you might know, in 2021, the vertically integrated national power utility company Tajik was unbundled into three separate entities. So now in the country we have three separate companies responsible separately for generation, for transmission, and for distribution. And in this distribution level, the reforms are being implemented to ensure financial sustainability of the company. And for that purpose, ADB is financing the management contract, under which the consortium of two companies is responsible to implement, first of all, to ensure the financial sustainability of newly distribution company. Secondly, to reduce the losses throughout the distribution grid, and finally to ensure transparency and good governance throughout for the company. And the second component is a sector reform consultant who is responsible to improve the legislation in the national legislation for all three companies and for the energy sector at all. Also, we have our other projects in pipeline. We will have additional financing to enhance this recaps the regional projects, and we also are also planning to scale up the projects in power generation. As I promised, I will talk in some more detail about regional projects called Reconnection to Central Asian Power Systems, which implies reconnecting Tajikistan energy system to Central Asian power system, from which the country was disconnected in 2009 due to failure in grid. And the failure in grid was caused mainly due to outdated relay protection system. But starting from 2021, Tajikistan has been now implementing under ADB financing, has been implementing the project that will reconnect Tajikistan to Central Asian power system. This will be done through modernizing relay and protection system and emergency and control system equipment in the grid of Tajikistan, as well in 6 substations in Uzbekistan.
what this project will give to the country. The outcomes are reduced spillage of surplus water in Tajikistan, and it will increase the trade in cups. And sorry for interrupting. It's very interesting projects, and I would very much like to invite you to talk again, but we have two emergencies. I'm very sorry. So Dimitri's need to reach a plane because his flight from yesterday was moved now and come out back as a delegation. So can we continue with you after I invited Kamal back and Dimitris? I'm very much sorry for this, and again, Mr. Hans, that was it. If any questions, please. He's saying that was it. He's done. Yeah, that was the last slide. Last slide. This was the last slide. So very much sorry. So please finish the last slide, and then I call Kamal back, who needs to leave in 5 minutes, and then. My sincere apologies, Hans. Apologies for my intrusion into your moderation. We have one more emergency over here. Our colleagues from the governor's office and from the regional organization of electricity, they will have to leave as well. So they are inquiring if there are any questions for them, and they are ready to answer, because also in several minutes they will have to leave as well. So if any participants have any questions, they can provide a brief answer. If not, then they deliver their sincere apologies, and they will, I hope, join us in our future events as well. As I don't see any questions, so maybe I heartfully thank you and hope to see you again for the phase 2 project and of the Fergana phase 2 of the Fergana Valley project, and we continue our collaboration. Давно Юсович, Толкун Токтаваевич, наш модератор, доктор Ханс Фонсхакер, он искренне сердечно благодарит вас за ваше участие и также надеется, что будет иметь возможность сотрудничать с вами в своих дальнейших проектах. Спасибо. Я, в свою очередь, тоже искренне благодарю вас за то, что вы уделили время, несмотря на собирание. Okay, so now let's see the slides already. Come back on my screen. So come back, please go ahead. And Dimitris, I hope we still can hear a little bit from you before you miss your point. Okay, thank you very much, Dr. Hans, dear colleagues, and I'm very happy to see my former colleagues from CAREC Institute, and I'm very grateful that we can share our preliminary findings of our survey. I mean, it's not a survey, but that's our research jointly with Dina Ashgalia from the ADBI Institute in Tokyo. So this is just kind of what we can do with the data from the academia. So I know that this workshop is more organized with the policymakers, and I think this kind of studies can provide more insights about the situation. And it's the case from the Kyrgyz Republic. These are preliminary findings. The study is under progress. So, the basic idea here was to understand how the income shock is affecting the households' choice on the fuel, because in reality, when we are trying to understand the
carbon neutrality or more transition to the clean energy and so on. Every time we should care about the income level of the population, because it's one of the important factors affecting the household choice. So it's kind of attempt to look at the situation from the standpoint of the households. And the main objective was to what was the income shock effect on this? Because this COVID situation, when the this economic challenges and so on negatively impacted the household in the world, and we took the data from the National Statistical Committee, including from 2019 up to the 2021. So we have the three-year data, annual data, and created the data set and applied the econometric approach to estimate this one. And our main variables of interest it was to understand with the questions. There are some answers to these questions. The first question is, what types of fuel did you purchase and how did you use it? So there is an option, what kind of fuel, it's coal and so on, gas, and amount of each energy source consumption we converted into the conditional conventional fuel. So following the earlier literature, so which fuels are there? So we see this expenditure share of households and energy consumption share, which is given in a conditional unit of our measurement. These are biomass, it's wood and other dung and other things, and also we see some proportion of the gas but mainly the coal and electricity. And as an expenses, also we see that. Especially for the urban area, we have the district heating. Well, this is just on the general literature and general statistics, what we have in the current state or in the data, what we have. But our main interest is to understand and to build the estimation model, how this income shock impacted on the choice. So, our interest was to see how households with income decline and without income decline change their behavior. So we see this descriptive statistics for 3 years, from 2019 up to the 2021. So we see this that in 2020, in that during the first year of pandemic, the total energy consumption increased. Probably that was related with mobility restrictions, sitting at home, spending more energy as a household. We see also the coal consumption higher with income decline. So, but for other households, we see that energy consumption without income decline, in that growing tendency of total energy consumption in later year in 21. So we used our econometric methodology as a difference in differences approach. So I'm just keeping this more technical parts, and I do understand that this might be a bit, far from the policy descriptions. But as an economist, this table might be interesting, as we see those households who experienced income decline during the first year increase. They had a biomass consumption increased, and this is a interesting fact about this. So what I was trying to get in here, yes, income shock increased the biomass. The biomass is wood, dung, and other things, which is not in that the clean energy. So that's kind of a dirty fuel. And that means that somehow, if we this income fragility, income fluctuations, or economic challenges, which is still is continuing on, may have the negative impact on the transition to the clean fuel. So we see this one, and that means that energy security, energy consumption of households
is really important for understanding their transition to the clean energy. And what's interesting in general, as we see from for both type of households, in total households, like both including the with income decline, without income decline, during the first year, if we take all these characteristics during the first year, somehow the biomass energy declined, but for the general households, again in 21 it increased. But we see also this general increasing tendency of using more electricity in both years, in 21, in 20, in both years. And these are general results. As I told you, this work in progress. And at the further stage, we are trying to look with the income group levels, whether the region, those households with a lower income behave differently. But at this stage, our results indicate that income decline show increased consumption of biomass during the first year of COVID. But we see that generally there is a growing trend of energy consumption, and this different results by the source of energy shows that in order to better understand the transition to clean energy, we need to look at the fuel types also. And this income shock and energy poverty issue is one of the fundamental concepts for understanding the long-term perspectives on the movement towards the energy security and both to the clean energy. So what we can conclude here, we can argue at this stage, but that will be a more detailed results maybe later on with our study, that there is a difference between the high and low income probably, but what we see here is our study is focused on the COVID-19 case, but we see that even if the COVID pandemic is over, economic fluctuations and income fragility affects the households' energy choice very importantly. So these are general brief results, and hope I'm not too fast, Hans. I'm really sorry about this because I have another meeting at 12 o'clock that I will be on time. And I was really happy to join to this event. But later on, you can also write an email with the questions if you have to this email address, and I will be very happy to share our answers. Thank you very much. You are muted, Hans. Can you not hear me? Yeah, now it's okay. Many thanks, Kamal Bek, and I'm sure we stay in touch and do some projects on energy together, also with Dina, who we work a lot. So just thank a lot and catch your meeting. Thank you very much. Thank you very much, dear participants. Have a nice day. So next speaker will be is Dimitris. He also needs to catch a plane because his plane he should travel yesterday, but because of the weather it was delayed. So I'm just introducing Dimitris very shortly. He's an international policy advisor at the Central Asia Research Center in Greece, and the founder of Decentralized Solutions Global Networks. And he's an expert in the development of policies for deployment of renewable energy communities and decentralized finance networks using blockchain technology, with a portfolio of partners in Sub-Saharan Africa, Central Asia, and Latin America, having worked both as a serial entrepreneur and technical advisor. So we move now beyond the Central
Asian region, and have now speakers from Greece and later on from a bank in Austria. So Dimitris, the word is yours. Please go ahead. Thank you very much, Hans. Can I share my screen or? Yes, please. You can share it. Okay, perfect. Let me make the screen larger. Okay. So thank you very much for having. Can you see my screen? Yes, we see your screen and we hear you well. Perfect. Thank you very much, everyone, and it's really a pleasure to be here to discuss about first of all the findings of the project so far, and my presentation is going to focus more on one of the solutions that from the challenges that this project has identified. So we're going to talk more about the renewable energy communities to deal with the clean energy access issues that exist. Many people say, especially in the International Energy Agency in IRENA, prominent figures, that it's very important to build the road if we want to go somewhere towards the energy transition in that sense. And the reason that this is being said is because there is a huge infrastructure investment gap on the electricity sector. We can see that it's much higher in the USA, but in the EU it's also in the 140 billion dollars. Sorry, but in Central Asia it's similar. It's in also like very high numbers. There are projects that like CASA 1000 or like RCAPs that they are working towards increasing and improving access to energy and electricity especially, and strengthening the grid. But of course, there are a lot of issues, not just in Central Asia, but globally, that exist with regards to access to electricity for the next era, which is going to be dominated by renewables. And for Central Asia, taking also from the project, there are already enough challenges, such as unreliability of non-renewable energy sources, especially in heat, but also power outages with regards to electricity. There have been many of these incidents reported throughout the Fergana Valley, as the results show. And in addition, the research also shows that it is still one of the regions that has a lot of rural population, and there the infrastructure is much weaker than it is on the urban centers. So we need to think about remote areas in Tajikistan, for example, or Kyrgyzstan, or even Uzbekistan. We need to think about their access to electricity. And taking all of this into consideration, and how difficult it is to reach out to all of the communities, do you think is this the only way to go through this, through billions and billions of dollars of investments, or would there be also another way that can work complementarily? And of course, in this case, the answer is yes, because renewable energy communities, decentralized communities, can work in the form of mini grids, and they can provide supplies of electricity and energy and heating within their own citizens. Of course, there are many benefits. You can think of producing your own electricity, you can think of producing your own heat, local ownership, and of course, the fact that there is a much smaller investment needed than the hundreds of billions that are expected from the infrastructure, which is important. I would never say that, we don't need to make these investments, but if these projects work in parallel, then access to electricity will come much easier. And this is making it also much more flexible and attractive to also smaller private investors, apart from the large players. And of course, clean electricity in many forms can be produced locally in that sense. But how does this even work? This is a question that, of course, it's very difficult to resolve, because there are a lot of stakeholders involved. It's apart from the grid, the local authorities and the citizens. There are a lot of people that need to be put into this market. Within the EU framework, there has been an Internal Energy Market Directive, which creates the concept of these communities
it makes them basically like one of the market players equal to the other, the private, let's say the centralized market players within the electricity and heating grid. And then we have the Renewable Energy Directive 2, which provides the incentives to state actors. How can they, provide, all these tax and finance incentives to make citizens want to create their own communities, and also to local authorities. So it gives them the right to prosume and also sell their electricity. So there is always some person, some entity, to purchase their electricity. So it gives them also this kind of security and safety net. Here you can see some of the, let's say, prerequisites, which include that, like everyone basically can participate, from municipalities to small, to SMEs, to natural persons. So everyone can be a part of a renewable energy community. And this is why it finds so much application also within the Fergana Valley context. One success story that I think can also be implemented in the Fergana Valley, although there is, there will be cross-border trade which needs to be handled in a different manner. It's the Upper Austria Renewable Energy Agency. And if I could summarize a little bit the best practices that I see, the most important is that they focused on education, which is important because citizens initially do not have the full knowledge on how to prosume, and also they cannot really actively participate. So you need so there should be entities to provide both the education background and also give the motivation to innovate and to find ways to create new business models within their community, so that they can make more profit for themselves. They can make they can create, for example, social housing projects, or projects of providing free electricity to the unprivileged, and similar initiatives. So they need to be mobilized in that sense. They have the motivation, but also it's important to have some sort of training also for the policymakers. And the development of a separate policy advocacy department, which is very important, so that funds can be directed into this community from the central government, which is also very important. And also the fact that they are adding heat, because for me it's very important for the Fergana Valley as well, because I see that there is a discussion about access to clean heating. So I think this is a very good best practice to check and to try to form synergies potentially, so that there is basically the renewable energy communities are implemented in the best way possible within the Fergana Valley. And the brief background on the landscape in the three countries basically that form the valley. Uzbekistan's focus, from my understanding of the 2030 strategy, is mostly on the solar front and on the wind, mostly on large scale. They recently have started providing financial incentives for small renewables, which is on the right track. But it needs to be refined in the sense that the different kinds of investments are needed for solar household, for biogas in the community, and other projects. So they need to be converted into very specific incentives for these communities. Speak a little bit more slowly. It would be easier for the interpreters. Sorry. Yes, thank you. So basically, so in terms of Uzbekistan, what I see is that on the next steps of the 2030 strategy, these incentives can be further refined to be specific about biogas, or specific about solar household, or specific about community projects which benefit the community as a whole, and maybe they are supported by the local authorities. Kyrgyzstan, similarly, in the strategy for fuel and energy, there is in general in the country, as we will see also in Tajikistan, there is a focus on small hydro. The good thing here is that there is mentioning also on heat from solar, which needs to be further incentivized. And on biogas, again, we should see about these community projects being taken into consideration in the next strategy.
And similarly, Tajikistan, again in its 2030 strategy, it's also focusing a lot on small hydro. It makes sense. Together with Kyrgyzstan, they have a lot of hydropower that they can harness. And in the sense, and a very positive thing is the focus on remote mountainous villages, such as the Gorno-Badakhshan region. But again, the focus is on installing small hydro within these remote communities, whereas, for example, renewable energy communities from biogas or solar household can have lower investment and be more easily, let's say, installable than the other alternatives. Now in policy recommendations and how can we support this in the framework of CAREC? I think a very good project would be to establish a footprint for RECs and citizen energy communities and to adapt it to the context of each country, hold workshops that can develop very specific projects for these countries. I am very fond, for example, of the geothermal potential of Tajikistan, and support the municipalities and local communities, and then convert this together with the authorities. Of course, this can be converted into a revision of their current strategy or a national legislation. Moving forward, we should think also of the incentives and should increase the financial incentives based on the sources that exist. International aid is one source, national funds, of course, investment banks. There should be, all of this should be harnessed into refined financial models. And for the transactions, of course, the digitalization is a very important component, which Web3 technologies, for example, can help. But this implies that investments in the digital infrastructure are made, so that might also be a bit further into the future. And last but not least, something that doesn't require so much investment is training of citizens, of policymakers, civil society, working with universities. That is the very important thing. And an example is CAREC Bootcamp that can also be later put into use. And my idea, of course, would be a cross-border Fergana Valley renewable energy community. That would be a perfect opportunity. It is, in general, of course, peace building is a very important component of many projects already. But environmental peace building has always an added value to bring. And this can work when one region has surplus, it provides into the other. And this can function with a network of mini grids. Again, the infrastructure here will be needed, which is an investment, but of course, without the right investment, it's very difficult to make progress anyway. So that is a little bit about the renewable energy communities context in the Fergana Valley. Thank you very much. Feel free to reach out through email or through LinkedIn, and I will be very happy to continue the conversation. Many thanks, Dimitris. I'm afraid we need to let you go for your airplane, right? Yes, but thank you very much for like making the schedule so that I can provide, and I'm looking forward to hearing more from you and to continuing the conversation. Yes, thanks a lot, and very interesting intervention. Let's cooperate on some of these issues. So have a great flight. Thank you. Thank you very much. Okay. Next speaker will be Vera Economou. Vera Economou is a leading ESG group competence lead. The ESG group competence center coordinates corporate ESG experts across networks banks at Raiffeisen Bank International. So Raiffeisen Bank is a bank in my home country, Austria, so we are also international in this sense. And of course, it's good to speak to banks as well. As I mentioned, green energy transition is important and good, but needs also to be financed. So let's listen to Vera.
Let me tell you that she has also the responsibility to coordinate the transnational team of sustainable finance experts in the Central Eastern European region. So a lot of experience also there, and advises international customers for ESG strategy. So Vera, over to you, the word is yours. Many thanks and good morning from my side. I'm joining in from Vienna, early morning here in Vienna and quite rainy, and I see that you have a completely different sunny day today, and I think it really fits to your story with a solar energy project. What I can tell you from my side, as commercial banks, just that you know, we also, until recently, we were financing all kind of energy companies, and before a certain time, we never look at the impact that we create once we finance such projects, which means that if there was a project of drilling Arctic ice, basically, to extract fossil fuel, banks would finance such projects. And that was traditionally, you know, banks always used to focus on generating interest rates out of, you know, we take deposits from customers, then we give loans to customers, and we always look at the balance sheet. We always look at the financial performance of the customers. But what kind of impact we create with our money, we actually, as a commercial bank, we didn't look at. And this started to change. It started to change already a few years ago. I'm, as Hans mentioned, I'm in this position for already 5 years. And I was the first person in our bank who looked at the green component of the financials when we were given money. And why we decided to change? Because as a bank, we issued our first green bonds. It was a huge issuance of 500 million euro. And what we realized that we attract investors which were completely different by their nature. These investors had dedicated funds to invest in climate change agenda and to invest in the projects which have reduced carbon emissions, and also projects which aim actually into sustainable transformation of our society. And for example, such project in Fergana Valley with solar photovoltaic installation, this is perfect match to attract such kind of investors. And those investors are basically not sitting only in Europe or European Union, but they are everywhere. They are worldwide. They are in the United States, in Japan, in China, in the United Kingdom, and so on. And those kind of investors, they are very often signatories of responsible investment strategies, and they have dedicated funds to exactly promote sustainable development. And therefore, just to say you in the future, if you plan to have such project in Central Asia, you always will find investors willing to subsidize such developments. And this amount of such investors is actually growing. Just to make also sure, you need to be transparent on your investment idea and also being able to calculate greenhouse gas emissions saved by your project and being ready to report such development to investors for transparency reasons and also to prevent greenwashing. Now, back to our story. So once our bank, and I'm sure the story that I tell you is also a story of many other commercial banks, which I see are already changing their way of doing business with customers. So once we issue a green bond, we realized that there is more which goes beyond of our understanding on financial markets, especially when we came to climate change. And what we also realized that we started to ask questions, do we understand when we finance our customers, how sustainable is this customer? And do we understand if we give money to certain projects, a sustainable project, if it has a positive impact on environment or society, or it has a negative impact?
And just to tell you, in addition to our traditional exclusion list, and I'm sure all banks have such exclusion list, which when we don't finance, for example, weapons, we don't finance controversials like sin sectors or drugs and so on. We also started to review and add activities which we used to finance. And for example, the first step, and I see it also very often with other banks, they stop financing coal sector. They say coal is a sector where, you know, we need energy, but coal is the most polluting one, the most carbon intense. And therefore many banks, you will not be surprised now, don't finance coal anymore. We decided to exit because there are more alternative energy projects like the one that you have now with photovoltaics, could be the one with wind parks or geothermal energy. So such projects, banks today more in favor to finance. Then as the next step, we also had a second look at the solar or renewable energy sector. Why? Because until recently, this sector was evolving and developing, and solar energy became quite popular in European Union, but it was very often subsidized by the governments. So when the subsidies were finished, very often such companies became economically unstable, and the lending that they had with banks was non-performing. This has changed. I also noticed that solar sector, photovoltaic sector, is actually advanced a lot in their technologies, in also providing stable stream of electricity, and also some batteries that allow to accumulate this energy. And this is very important step forward and progress within this sector. So once this is done, we reviewed also our financial policy for photovoltaic companies, and we started to promote such financing. And what I also noticed, many other banks doing exactly the same. And the same is true for wind parks, for example, where wind turbines also became more and more advanced, more powerful, more energy, more efficient, and therefore banks are in favor to finance them. Then what we also do, we realized when we started discussions with our customers and asking them what is their sustainability strategy, how do they see their greenhouse gas emissions on overall level, and what are their plans to reduce these greenhouse gas emissions. And this is another completely new chapter in our relationship with the customers, which we think is very, very important. Why? Because by 2050, European Commission has a vision to have European Union as the first carbon neutral continent. What does it mean? It means that for banks, for example, our lending portfolio should be completely decarbonized. And we cannot decarbonize as a bank this portfolio by ourselves. This is a job that we have to do, or a journey together with our customers. So what does it mean? We have to educate our customers if they still don't know. And I'm speaking now only about large corporate customers. I mean, this is also true for mid-market, for SMEs, and for private individuals. But their impact is much smaller than the large corporates. And therefore, we start from that angle. And what we do, we talk to our customers, we make them aware, and we ask them for transition plan if they don't have any in place. What does it mean? That the customers should be able to calculate their greenhouse gas emissions, which has 3 scopes. Scope 1, generated by the company. Scope 2, greenhouse gas emissions generated by the energy provider of the company. And Scope 3, which is embedded in their products and services, upstream and downstream. It's not easy to calculate these greenhouse gas emissions, but what is very clear, if a company as a quick win starts to use the energy
instead of energy provider that is generated by fossil fuels like oil and gas, and if this energy is then replaced by renewable energy, that's why I want to highlight your project importance, because this is how it's also impact the greenhouse gas emissions of companies and users in the region. So if companies switch into renewable energy providers, then such company immediately reduce their scope 2 emissions. And this is what they should do actually. And then they also need to calculate this company's scope 3 emissions. And in this scope 3 emissions, they have to build up a plan how to reduce these emissions to almost zero, to net zero. So the emissions which cannot be reduced anymore, they should be offset by carbon certificates or by planting trees or by some carbon storage projects, just that you know. And once we start these discussions with customers, we also push them to install solar panels if possible on their roofs, to replace their fleet with electric vehicles if possible, and also to switch the energy provider if this is an option. And I think your project highlights then that in Central Asia, once it's finalized and you have a renewable energy source, then it will help companies and private individuals to become more carbon neutral, because on photovoltaics, the greenhouse gas emissions are really minor, generated by 1 megawatt of energy produced. So, and this also helps then banks to decarbonize our portfolios and to be actually in line with the agenda on the European Union level. I mean, I'm speaking out of our geographical location, to be in line with the transition plan and to reduce carbon emissions. This is also would meet Paris climate alignment goal to limit the global warming up to 1.5 degrees if possible. So it's all linked to greenhouse gas emissions. And you see how then photovoltaic projects like this help us also on overall level in our financial portfolios. Then going back, how we as a bank want to support our customers, because we cannot only demand, we understand it, but we also want to support it. So first of all, we have education sessions and webinars with our customers to explain why decarbonization is important. As a second step, we also provide financial products, and for example, financing of photovoltaics would meet actually EU taxonomy requirements of green project. What is the EU taxonomy? Also, just to mention you very shortly, this is a book written by the experts of the European Commission, which explain which projects are considered to be green on overall European Union level. It has roughly 500 pages of technical screening criteria for different sectors. But speaking about energy sector, photovoltaic would meet photovoltaic installation and maintenance would meet the EU taxonomy requirements. And banks today, at least in the European Union, are in favor of these projects because we have to meet regulatory requirements and also reporting standards on green asset ratio. And we love financing such projects, just to be also from regulatory side compliant. What we also do, we provide incentive scheme for generally green financing and for the EU taxonomy financing, which we create out of our balance sheet. And we want to support our customers in their green transition. And we also understand that incentive is one step to encourage our customers to invest more in green equipment, in green energy, in green real estate, and so on. And we also develop certain products for this, like green lending. But if a customer, like a large corporate, wants to attract funds by themselves,
we also write green finance frameworks for them. So this is another standard, a transparency standard and tool which allows such customers to communicate and attract international investors based on the aim of the projects. And for example, like this solar project would be definitely qualifying for such green framework. And very often you also can attract international financial institutions like IFC, BRD, who have dedicated funds to give and to support such projects. So this would be it in the nutshell from my side, how commercial banks today see green financing. And I can speak up for our Raiffeisen Bank International, which is present in Central and Eastern Europe and in Austria, with the headquarters in Austria. But what I can also tell you, because I very often cooperate with other banks in Central Asia, in Eastern Europe, in Asia, generally in the US, I see exactly the same more or less journey for many banks to change their view on the lending portfolio and on the customers, and incorporate also climate change agenda in their strategies, in their financial products, in their communication with the customers, and also in their view on the transition towards carbon neutrality. So banks support this. Banks are questioned also and asked from the investor side that we consider climate change. We are also asked on international level by credit rating institutions, because in the credit rating today, such institutions also incorporate ESG considerations of the banks. If we have dedicated agenda, if we have products, if we change our business, if we are cautious about climate change and carbon intensity, all this is then reflected also in the credit rating. So we have to fulfill from that side. On European Union level, we are also very much pushed by the regulator to become more carbon sensitive, so to say, and European Banking Authority is asking us already from this year to report on physical and transition risks, and therefore we have to be cautious. And obviously projects like renewable energy in our balance sheet are supporting actually and reduce our, so to say, ESG risks of our balance sheet. And overall also customers are ready to talk and are willing to change, and of course they are supported then by our products and investments. And also non-financial, non-governmental organizations, NGOs, they also screen and have a look in how banks are doing business. And obviously we don't want to have some environmental organizations standing outside of our buildings and then lobbying why we are financing steel coal or doing some kind of carbon intense financing. So this is what we are also cautious about, and trying to meet requirements of every stakeholder in this climate change journey. And to be now specific to your project, I just want to highlight from the banking side, we would be very much supportive to finance such projects and also to educate our customers why such projects are important in the region. This would be it in a nutshell. Hans, back to you. If there are any questions. Great, thanks. There are any questions? I can't see any questions in the box. Unfortunately, three of our speakers have left already. Airplanes, meetings, and so on. However, any still take the chance? Any questions? If not, I will ask a few questions to the. I do have questions, if I may, of course. Do we still have Mr. Daler Bodbekov with us, or is he one of the three who have already left? Yes, unfortunately, I also wanted to
to ask him more in detail about how to structure this project. I see. But he had a meeting as well. I guess this is something to be left for LinkedIn communication. Then I have one question, actually, a number of questions related to one issue to Ms. Vera Economo. Being a financier, for me, it was very interesting that there was such a huge issue of green bonds. And I have a question regarding their profitability. If you have any stats about the rate of return and how they differ across countries. Because if I understood it correctly, they have been issued in US, Japan, and China, if I got it correctly. So if you could elaborate a bit more about this. Thank you. That's a very good question. Thanks for asking this. Green bonds, you know, it's a really cool product. So once we issue, I mean, first of all, to start with, it's sometimes very hard to convince, let's put it like the senior management, why you should go with the green bond instead of conventional bond. And I have seen it very often as I'm responsible for our network banks in Eastern Europe. For me, it was very hard to convince treasurers, who are the traditional funding gurus, why to go with the green bond. There is no official study saying that go for green bond because it's much more profitable than the conventional bond. What I realized, why green bond is a popular product or why banks go for green bond. First of all, it's a new product. There are not so many issuers. You mentioned correctly, green bonds are issued all over the world. But again, to convince, you know, it's one of these barriers within the banks to convince that you should do a green bond. It's very hard instead of conventional one. First of all, because banks, we don't have internal processes set up around to screen for project, because for green bond, you need a green project. And to decide if the project is green or not, you need to have the knowledge. We traditionally we study finance, economics, no one of us study climate science. And when you speak to traditional bankers, what does it mean, green project? I mean, how can we decide that the project is green? You know, you start to ask such typical questions, people who never deal with, so to say, green component. Then, so for a bank, generally, it's not so easy to issue a green bond. Then, in addition to this, so you need to build up a process. You need to build up some kind of a portfolio manager who will screen projects, all the credit applications that come on the table, and say, okay, if this is green or not. It means that you need to educate people around or who are part of this process to tell you when they think the project may be green. And then you need to go back to the customer, which something which banks usually we don't do it, because we anyway go very often to the customer for one or another paper, to go and ask for additional information. So for example, if it's for solar panels, it's easy, but for real estate, for example, you need to know a certain energy consumption or need to have a certain certifications. And believe me, sometimes or very often customers don't like when banks are asking this data. They say, why do you need more information? I already gave you everything. So just to tell you, there are a lot of hurdles behind green bonds. And as many customers, banks with whom I work, trying to convince that they should go for green, even if it's more profitable, it's not easy to convince because it's more work. It's definitely more operational. You need to have then also green bond committees, so different stakeholders from risk, from treasury, from business, from relationship managers, from compliance, deciding that the project or confirming that the project is green, and no one of them has the knowledge. You know, as I mentioned, we haven't studied this green finance. It's now introduced in the universities, but back 20 years ago, it wasn't, or even 10. So on the banking side. Now, on profitability side, because there were not so many green bonds, as you can imagine, because commercial banks
still, if you can go for a normal bond, why should you issue a green bond? But some started to think that this is a strategically important direction. Then we try to make an analysis, at least to convince sometimes senior management that it's more profitable. The truth is, and I had yesterday an interesting discussion with our peers from France, the truth is that they are not more profitable today. Some years ago, when there still were less issuances, you could argue for a green premium. It's called greenium. Green premium is generated by the fact that because you have more investors willing to buy green bonds and there are less green bonds on the market, that then it's more popular. So once you go on the market and announce that you will issue today a green bond, you get the pricing offers from different investors. It's like on the market. And then if you have a huge order book, let's say you want to issue 100 million euro and you receive requests for 1 billion euro, so 10 times more over subscription, then you can argue and send back to the investors, actually, I will reduce price now on the coupon that you pay because you are so many, this bond is so popular, and therefore I reduce my price on the bond. So reduction of price, it's then this green premium or greenium effect. And this gives you a funding advantage. It used to be like this, but because there are not so many green bonds, but the more green bond issuances are coming in the market, this green premium is gone, basically. So today, you hardly observe a few basis points. Back in time, in 2018 and 19, when we had our first issuances in Austria, 500 million, the first one, and 750 million, the second one, we could observe 5 basis points on euro. And this, if you multiply by the outstanding, this was this funding benefit effect. Today, we don't observe it anymore, but today, it's a different story because if you go on the market to issue a bond, sometimes the only possibility is to go with green bond because then you have enough investors who are willing to invest in such bond. It's a situation today. It may change in the future as well. So it's more following the market's demand. But what I can say always, a big advantage of green bond is not the financial one, but it's actually non-financial. It's the reputation. It's the consideration, as this is a green product, it's expected by the, as I mentioned, credit rating agencies that you have some products with climate change background, and this is the one of them. You always have bigger order book. So over subscription, I can tell you, the most recent green bond was issued by our subsidiary in Romania, Raiffeisen Bank Romania. It had not only green component, but also social. So overall, it was called sustainability bond. And on the social side, they included financing of SMEs in the region. And Romania is considered to be still under development in comparison to Eurozone. And therefore, financing of small and medium enterprises is considered to be social effect because you create jobs and economic growth in the region. This would be also true for Central Asia. And having this mixture of green and social portfolio, there was a sustainability bond of 300 million euro, and the demand, so oversubscription of the book was roughly 1 billion, so 3 times more. And this again gives you a good dynamic of the book and maybe, you know, a room to move a little bit the pricing of the bond. So that's the benefit, because when you go with the issuance to the market, you want to see that it's popular, that everyone wants to buy your bond, and this is something that is highly beneficial. Yeah.
Okay, thank you, Ben. Thanks for the explanations. You said you have a second question? Well, yeah, I mean, is there any statistics how this profitability rate differs across countries? Are there countries where it's more profitable, or is it pretty much the same? I mean, to be honest, we had a look, but we had a look at the European countries. What we see when you are a new issuer, but it's more related generally to all kind of financial products. For new issuers, and if the yield curves of under the currency in which you're issuing, if the yield curves are high, like above 10%, then the profitability of this bond will be higher. Yeah, for the new issues and for high yield curves. For Euro curve, I mean, as long as it was very close to zero, profitability of this bond was, quite similar to the conventional bond. It wasn't more profitable. But I can imagine that for other regions, it will be more profitable to issue a green bond, but I don't have any statistics now in hand. And I don't know even if there was any kind of research showing then in different regions profitability of green bonds. I mean, if this would be, then it would be relevant for all kind of financial products, not only for green bonds. Because green bond is just, it's like conventional bond, is just have a green project investment strategy behind. Thanks a lot again. Any more questions? Otherwise, I will have 2 questions. So one question to Charles, one question to Vera. Charles, I have such a question in our survey, in our poll, about which you were speaking in the afternoon. So there were questions also about energy efficiency, and you mentioned it, and willingness to do something for energy efficiency. And basically, as you mentioned, so basically everyone agrees that you have to switch off the light and so on. However, in the question, there were also questions about buildings, like isolating windows or even doing something with walls. And there was much less of willingness to go ahead with this. So in your feeling or your experience, other projects, other people willing to do also this kind of this major projects to increase energy efficiency? Do you have some view on this question? Thank you, Dr. Hans, for the question. It's very interesting. I don't have much details about energy efficiency of buildings yet. I know that this building insulation or isolation with certain materials for keeping the heat is very developed, I think, and from other research I learned mostly in Kyrgyzstan. They are really focusing on to work on that. I mean, I'm talking about now in Kyrgyz city, where the power outage also very often takes place in efficiency is being low, and so now one of the actions the city is considering is how to keep the heat in the buildings, into insulation of the buildings themselves. And in Uzbekistan, I haven't heard about these activities, but actually that can be one of the best one of the options to help increase efficiency in general. So that I think perhaps the general regional projects like this, like yours, could be a platform for exchanging the best practice in this regard as well, and how to improve the buildings, heating systems.
But what I know is also in the context of the latest developments in the sector in Uzbekistan, from 1st January 2024, all new multi-story buildings in Uzbekistan should source their energy, 50% of energy from renewables, from rooftop solar panels, and that multi-story buildings should have at least 10 pieces of auto charging stations in the building. So this is a requirement for the construction companies right now, which is also which also contributes to the energy efficiency. I think it could also be a policy that can be employed or conducted in our region, in Fergana Valley, from Kyrgyzstan and Tajikistan part as well. So this is as we know that I think this is trend observed in all civilized countries that construction is really booming. And so it's a very timely policy that the government is really pushing forward. So from 1st January that gets enacted. So in terms of sourcing the energy, so 50% from renewables and charging stations. And also this concern is also other big public places. So shopping malls and other buildings. I'm not sure if it includes also the universities like this, but definitely all public places. Mostly entertainment places where people often visit. So they must have also 50% of energy from must get from solar panels, and while having a certain number of charging stations. Thank you. Thanks a lot. One more question to you, and thank you very much for this introduction into the green bonds. On the lower level, on the traditional commercial lending, not bonds issue, but loans, credit to companies, households. Is there already a taxonomy? Do we know what is green and what is not green? Or is it kind of aligned of at least in the European Union or among countries or among banks, or are there differences? So what would the policy be here? You know? It's a very good question, Hans. Yes, so EU taxonomy, the first draft was published back in 2019. Why? Because until EU taxonomy was published, there was a lot of interpretation what is green and what is not. Many times we used International Capital Market Association green bond principles, or we used climate bond initiative. But this was limited to very few sectors. So for example, renewable energy sector would be a quick win. Then there was real estate sector and basically some energy efficiency with 30% savings of energy, but again, limited to sectors where there is no high emissions. Like it was not about aluminum production, not about cement and so on. But and then, you know, so first of all, you were limited by sectors where it was considered to be green, activities in those sectors. And second, the use case. So you can imagine. Then the EU taxonomy, European Commission decided to create a kind of one communication, or let's say standard, between investors and real economy. And for the banks, and for the then investment funds, and also for the sectors, for more sectors, they had a look where it makes sense to have in the first version of climate change mitigation, which means focus on carbon reduction, on CO2 emission reduction, which activities they consider to be green and aligned with this carbon reduction. And
It's a huge document, so it's 500 pages, really huge. And banks have to read it. Also, investors have to read it, and the companies as well, especially the large corporations with more than 500 employees. And we also have to report. We have to report our balance sheet, as you mentioned, credit lending portfolio, how much of this portfolio is aligned with the EU taxonomy requirements. And this depends on the sectors that we finance. In addition, large corporations subject to non-financial disclosure regulation with more than 500 employees in European Union, they also have to report alignment of their CAPEX, OPEX, and turnover with the EU taxonomy requirements. And this is fantastic because it brings us more transparency and understanding which companies are considering climate change seriously in their strategy and their businesses. And then this EU taxonomy is actually touching every sector of the economy. It's not only about energy, but it's not only about real estate, but it goes much beyond. It also touches, for example, packaging sector. It touches production sector, manufacturing of all, for example, iron, aluminium, cement, and so on. So it says clearly what does it mean there to be EU taxonomy compliant. And then it's actually meeting certain thresholds on CO2 emissions for 1 ton of produced aluminium, for example. This is fantastic because now investors can invest directly in the companies who are EU taxonomy compliant and promote, and help to generate more EU taxonomy projects. So from every level in the European Union, we really welcome. It's complicated. I must also say it's really complicated and really cumbersome to align every project with the EU taxonomy, because in addition to technical screening criteria on the thresholds, you also need to assess company for minimum social safeguards, meaning if a company is meeting all international labor and human rights laws in their doing and treatment of employees, and also do not significant harm pillar, meaning if a company, let's say, building solar panel field somewhere, it should also take care that the solar panels were not produced by forced labor and in a supply chain. There were no misconducts. It also means that companies should assess biodiversity, physical risk assessment, water or air pollution. So all these pillars, and they are transparently stated in the taxonomy. Companies should need a very thorough analysis of their project and do not violate any climate objectives stated in the taxonomy. And once this is done, then we can say that this is a EU taxonomy compliant project. So as you see, EU taxonomy has a very holistic view on what is green and what is not, and also considers always other objectives. So to meet the EU taxonomy requirements is really difficult, but I see that companies are really putting a lot of efforts to meet these requirements. Many thanks, and many thanks for this early morning intervention. Thank you. Online? No. If not, then we reconvene for the concrete Fergana project, the survey, which we do in the afternoon, which would be 2 p.m. Namangan time, like 5 p.m. Urumqi time, 6 p.m. Tokyo time, 4 p.m. Astana time, and thank you everybody, and hope to see you in the afternoon again. My name is Olmas, and I'm considered as a moderator for afternoon session.
And our main holder is Dr. Hans. Can you continue, please, Dr. Hans? Yes, thanks a lot, Mas. Thank you, everyone, for joining. Again, Mas is actually the dean here at the university, and important person. So thanks for giving me the work. I made already in the morning a little bit of an introduction of why this project. I said basically three things. The one is we need green electrification. Secondly, we need clean heating. And third, the Fergana Valley is a good area to study things because it's spread among 3 countries, which allows us to compare the different situations and different policies in the different countries, and get some insight from this. Thanks again. I hope the tone is better now. Yes, now everyone should be able also online to hear me. I just reintroduced a little bit about the project and saying it's important because of 3 things. So, green electrification, clean heating, and studying a relatively compact area spread among 3 countries. So this gives us a lot of insight. I presented already in the morning, so I will be very short and just introduce our next speaker, which is actually first. Dr. Rakisheva will introduce the project and methodology and the results of our survey. And then Dina Ashgalieva will speak based also on this research and our data more about clean heating. So let me introduce Dr. Rakisheva. She's the director and founder of the Public Opinion Research Institute in Astana, Kazakhstan. She's, among many other things, an ADB consultant, a sociologist by profession. Main scientific interests is migration, Central Asia in general, cross-country sociological research, methodology of sociological research, quite a work experience, 25 years of work experience in this field. And we have also done a project before together on vaccination attitudes. So I know Dr. Rakisheva is highly professional, and I very much appreciate her. So, Potagos, the word is yours. Спасибо, Утурхан, за предоставление слова. Спасибо большое, во-первых, Туран International University за гостеприимство, за то, что сегодня мы здесь находимся в аудитории нового университета в Центральной Азии. Желаем успехов. Вы теперь имеете свои друзья в Астане в виде нашего университета. Каланкас, моя коллега, здесь также находится. Большое спасибо за вот эти дни, которые мы провели с вами здесь, в университете. Спасибо Азиатскому банку развития, Институту Азиатского банка и лично Хансу за возможность участия в данном исследовании. Мы проводим исследования в Центральной Азии уже более 20 лет и разные проблемы поднимаем. У нас очень много коллег, которые работают в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, и мы часто встречаемся в Казахстане и здесь, в странах
и давно работаем. То есть кооперация наша между научными учеными, исследователями, экспертами очень тесная, давно мы друг с другом сотрудничаем, и работаем вместе, дружим вместе, и у нас очень плодотворное такое сотрудничество и коллаборация. Проблема с ресурсами, сегодня говорили наши коллеги утром, очень большие, и они затрагивают все страны мира. Проблемы с ресурсами природными, энергетическими становятся все больше и больше затрагивать стран, которые не имели ранее проблем таких. И в нашем исследовании эти проблемы, связанные с энергетическими ресурсами, мы изучали в населенных пунктах, которые входят в Ферганскую долину. Цель исследования была разработка ряда рекомендаций для органов по дальнейшему развитию оптимизации доступа домашних хозяйств к качественному и большому количеству энергии на основе данного исследования, на основе того, что опросы населения, которые мы проводили в 3 странах. Граждане Казахстана мы опрашивали тех стран, которые входят в Ферганскую долину, старше 18 лет. При этом это было не просто респонденты населения, а это были главы домохозяйств. Люди, которые принимают решения, которые отвечают за доставку продуктов питания, за оплату коммунальных услуг, отвечали за принятие тех или иных решений, от которых зависит судьба домохозяйства. В Кыргызстане в 3 областях и в 1 городе проводилось исследование. В Таджикистане область подходит в Ферганскую долину Сарнийская. В Узбекистане 3 области: Ферганская, Намаганская, Дижанская. Это 2 области, в которых проводился опрос. Здесь будет очень много цифр на самом деле, и 3 страны будут показаны в сравнительном порядке. Они выстроены по алфавиту: Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Всего в проекте, на данном проекте работало 70 супервайзеров в 4 странах, и делали обход домохозяйств почти в 100 населенных пунктах, городских и сельских, соотношений, в котором они представлены в целом по стране. Был опрос по ИСУП, то есть интервью было. Наш интервьюер задавал вопросы респондентам, главам домохозяйств, простым людям, которые живут в этих населенных пунктах. Язык исследования был кыргызский в Кыргызстане, в большинстве своем таджикский в Таджикистане, узбекский в Узбекистане. Здесь указаны основные регионы, в которых проводился опрос. В каждой стране было проведено по 500 интервью, 500 респондентов мы опрашивали. Вот на карте указаны регионы, указаны населенные пункты, в которых проводился опрос. Вот прям точками указали некоторые более-менее крупные населенные пункты, где проводился опрос. Что вы спрашивали? Из чего состояла эта анкета, по которой вы задавали вопрос? Всего было 52 вопроса, это была очень большая анкета, почти минут 30-40 задавались вопросы нашим респондентам на планшете или на бумаге. И это просто где-то уходило на это около 30-40 минут. 9 групп вопросов были указаны, и которые показывали нам сезонные характеристики проблем с энергоснабжением, проблемы в зимний период, проблемы в летний период. Были вопросы, связанные с отоплением жилья, с центральным и автономным отоплением, их особенностями, осложнение жилища, как охлаждается жилище в летний период, приготовление еды, то есть какие источники энергии используются для приготовления еды. В целом энергоснабжение, экономия энергии, охрана окружающей среды, здоровья, источники информации. Эти вопросы были заданы респондентам. Кто были нашими респондентами? Это были мужчины и женщины, главы домохозяйств разного возраста, от 18 до 100 лет. В среднем это были респонденты в возрасте от 18 до 40-60 лет, в разных странах по-разному, но где-то примерно вот самая большая группа, которая участвует в этом опросе, это от 30 до 45 лет респондентов. Вот национальности представлены тоже на таблице, те, которые участвовали в этом опросе. Разные уровни образования у наших респондентов. Семейный статус, в основном 80-70% это те, которые имеют семейный статус, то есть женатые, замужние или имеют детей. По типу населенного пункта были городские жители, сельские жители,
В Кыргызстане, в Таджикистане в основном это были сельские жители, чуть больше, чем городские, а в Узбекистане было больше городских жителей, чем сельских. Сколько детей, то есть состав количественный, нашим странам присуща многодетность, да, в наших странах присуща многосоставная семья, то есть бабушки, дедушки. Это все отражено в данном исследовании. Также был один из замеров, касался дохода, и примерно вот такие доходы были у наших респондентов по курсу доллара в данный период мы считали. Но, например, в Кыргызстане в среднем от 12 тысяч до 20 тысяч сумм и чуть больше, это было большинство респондентов, показали именно этот доход. В Таджикистане больше 2400 саманей, большая группа, 44%. В Узбекистане от 2 миллионов до 3,5 миллионов также была группа, которая больше всего указала этот ежемесячный доход. Тут были разные занятости, которые работали на себя, которые работали в предприятиях, на государственной службе. Также были группы, например, 30% в Кыргызстане, которые сидели дома, занимались домашними вопросами, 16,8% в Таджикистане, а в Узбекистане 21,8%. Были и фермеры, которых мы опрашивали, и те, которые сейчас находятся без работы, студенты тоже, которые занимаются вопросами домохозяйства. Сезонные характеристики проблем с электроснабжением. Конечно же, вот, по результатам опроса мы видим, что больше всего проблем у людей возникает зимой, когда наступает холода, и если летом большинство респондентов так особых проблем нет, таких было 70% в Кыргызстане, 60% в Таджикистане и всего 2% в Узбекистане, то зимой, конечно же, это количество людей уменьшается, больше всего, конечно, зимой есть проблемы с горячим водоснабжением, с газом, с центральным отоплением. И мы немножко видим разницу в ответах между респондентами, которые в городах и селах. Например, летом, зимой, например, там, в селах, кроме того, что проблемы с водоснабжением есть проблемы еще и с газом. И если респонденты сказали, что уголь дорогой, каждый год, даже годом уголь дорожает, и это тоже является большой проблемой для того, чтобы топить жилище. Отопление жилья, вид жилья, в основном это отдельные частные дома. Респондентов более 64% в Таджикистане, до 86% в Узбекистане и Кыргызстане, это люди жили в своих частных домах. Некоторые жили, меньше, конечно, в отдельных квартирах многоэтажных домов, но в основном это частные дома, частные хозяйства. Вопросы касались, сколько лет нужно за дом построен, сколько лет там живут, то есть полностью мы спрашивали состояние жилищ, в котором проживают респонденты. Из чего сделаны дома? В основном это кирпич, в основном это саман, камыши, бетон, то есть разные использованные материалы, из которых построены дома. Подключение к системе центрального отопления. В основном центральное отопление было, отметили респонденты из Кыргызстана. Всего там было 15 домов, которые подключили к центральному отоплению, 15 домохозяйств. А в основном это автономные домохозяйства. В Таджикистане еще была такая особенность, что как бы в доме было смешанное отопление, центральное и автономное. То есть в некоторых домах стояли центральное отопление и еще печки на всякий случай. Таких было на самом деле очень большое количество в Таджикистане, то есть 5%. Откуда горячая вода? Горячая вода из смешанного центрального автономного отопления. Но в основном это автономное отопление, сами стоят бойлеры в домах, да? Разные системы обеспечения. Если у вас автономное водонагревание, то как именно вы нагреваете воду, то, конечно же, большинство респондентов нагревают воду электричеством. Люди используют электричество зимой и летом, чтобы греть горячую воду. Центральное отопление только было среди респондентов из Кыргызстана. В целом они, небольшое количество было, 56 человек, 56 домохозяйств отметили, что они живут, имеют только центральное отопление. В целом они достаточно удовлетворительно отметили свои проживание в центральном отоплении. Автономное отопление, конечно же, большинство респондентов в трех странах имеют автономное отопление. В основном это печи, это камины, котлы, электрические обогреватели, тоже очень высокий процент. В Таджикистане 65% таджикистанцев используют электрические обогреватели. Подогрев полов было немножко в тему респондентов. Вот. Какой вид отопления? Да? Конечно же, это уголь.
да, все-таки большинство респондентов, которые имеют частные дома, как они отметили, они его топят каменным углем. И второй источник отопления – это электричество. Также говорили о том, что есть дрова, подключают керосин, есть биотопливо в некоторых домохозяйствах. Вот, то есть разные способы отопления используются. Уголь каменный в зимний период он наиболее распространен, как и мазут, но в меньшей степени. Но в основном это еще пропан, газ в баллонах, особенно здесь, в Узбекистане, отметили, что используют часто газ в баллонах. Биотопливо, дрова, солнечные панели, тоже ответ был у наших респондентов. Мы спросили, как вы оплачиваете, какие, включая все виды отопления, которые вы используете зимой, какая сумма отопления. Примерно в долларах это у кыргызстанцев $60 в месяц, в Таджикистане самая большая цифра $145 в месяц, и в Узбекистане примерно $70 в месяц, только тратится на зимой на отопление. На все, да, на отопление, еду и так далее. Если вы за один отопительный сезон используете несколько видов источников, то по какой причине? Основная причина, конечно, это дороговизна основного источника, и до экономии подключается второй дополнительный источник. Ну и бывают перебои в поставках основного источника отопления, поэтому всегда имеется альтернативный вариант. Это присуще для всех стран субрегиона Ферганской долины. Чем вы руководствуетесь при выборе основного источника отопления? Почему вы выбираете именно этот источник отопления? В основном выбирают из соображений наименьшей финансовой нагрузки. Такой ответ почти у большинства респондентов, которые участвовали в данном исследовании. Выбирают также, исходя из соображений непрерывности поставок энергии, что когда нет дефицита того или иного источника отопления. Сколько месяцев отапливается ваш дом? Ну, тут понятно, что, конечно, зимние периоды, больше всего зимний период или холодный период указали Узбекистанцы, меньше всего Кыргызстанцы. Также мы спрашивали, какие месяца отапливаются дома, сколько дней отапливаются, то есть очень много таких количеств цифр, которые показывают ежедневную повседневность жизни кыргызстанцев, таджикистанцев и узбекистанцев. Были ли у вас проблемы с поставками и трудностями с отоплением в прошлую зиму? То есть мы спрашивали про зиму 2022-2023 годы. Да, почти все респонденты сказали, что были проблемы, но больше всего респондентов, которые сказали, что у них были проблемы в прошлой зимой, это были узбекистанцы. Меньше кыргызстанцы. Всего 2% сказали узбекистанцы, что не было проблем, 66,7% кыргызстанцев и 38% таджикистанцев сказали, что не было проблем зимой. То есть в остальных, естественно, были те или иные проблемы. Планируете ли вы изменить систему автономного отопления из-за того, что были проблемы? Около 30% респондентов планируют поменять систему отопления в Кыргызстане, 16,6% в Узбекистане и меньше всего 11,1% в Таджикистане пытаются поменять в дальнейшем систему отопления. Но опыт был у малого количества населения, которые меняли систему отопления. То есть, традиционно не один источник отопления, люди не хотят поменять вид отопления, систему отопления. По какой причине вы хотите изменить систему отопления? Конечно же, это основная проблема. Появились новые ответ это появились новые технические возможности. То есть появились новые системы отопления, новые системы домков, новые системы печей. И, исходя из этого, респонденты уже рассматривают новые технические возможности для того, чтобы поменять свои системы отопления. Конечно, за экономию времени, удобства, это тоже одна из причин, по которой хотят поменять респонденты системы отопления. Ну, также среди таджикистанцев было мнение, что поменялась природа, поменялась погода, стало холоднее, особенно в горной местности, поэтому тоже это одна из причин для того, чтобы менять отопление. Как вы думаете, в следующий сезон, то есть 23-24, будут ли проблемы с отоплением, с перебоем поставок, да? То есть узбекистанцы и таджикистанцы в большей степени считают, что, скорее всего, будут перебои с поставками. Будут некоторые трудности в оплате за энергию, финансовые проблемы. Будет нехватка дров, это в меньшей степени. Но нужно отметить, что в Таджикистане и Кыргызстане около 40% респондентов считают, что проблем не будет. Но таких респондентов в Узбекистане совершенно намного меньше получается.
Что описывает ваше домохозяйство, что из ниже приведенного лучше всего описывает, что ваше домохозяйство зимой и летом то есть вы предоставляли варианты ответов и спрашивали наших респондентов, как домохозяйство контролирует температуру дома зимой и летом. Летом намного проще, потому что все-таки охлаждение жилища легче, хотя бы на температурах высоких необходимость кондиционеров есть, но все-таки регуляция зимой, летом намного легче, чем зимой. Зимой устанавливают в основном одну температуру и оставляют ее на большую часть времени, регулируют температуру вручную, включают или включают технику оборудования по мере необходимости. Основные такие были ответы респондентов, но также были ответы респондентов в Узбекистане 30%, которые не имеют возможности регуляции температуры дома. Охлаждение жилища в летний период менее проблематично, чем летом, но также многие респонденты отметили, что они будут менять систему охлаждения, добавлять кондиционеры, добавлять какие-то дополнительные охлаждающие источники, использование вентилятора, да, увеличат летний период. Приготовление еды, основной источник для приготовления еды, конечно, тоже это природный газ, это каменный уголь, это пропан, газ в баллонах, это электричество, дрова, зимний период времени. То есть больше всего употребляется для приготовления еды, это все-таки каменный уголь, газ природный и газ в баллонах, который невозможно получается. Если вы используете несколько источников для приготовления еды, то по какой причине? Основная причина – дороговизна ради экономии средств, потому что было удобно. То есть такие вот были у нас ответы. Электроснабжение. Если в вашем домохозяйстве прибор, счетчик, который регулирует потребление электроэнергии, если ранее это было немножко проблематично, то сейчас почти все респонденты, а в Узбекистане 100% респондентов, отметили, что они имеют счетчик, который регулирует потребление электричества. Если мы посмотрим в отношении города и села ответов городских и сельских жителей, то мы видим, что в основном, конечно, это городских жилищах эти счетчики в большинстве своем есть, но и в сельских регионах мы видим, что они поставлены. Отключает ли в вашем населенном пункте электроэнергию по графику? Существует ли верное, так называемое верное отключение? То мы видим, что примерно респонденты, которые ответили да, это 66% в Кыргызстане, 48% в Таджикистане, 77% в Узбекистане, те, которые отметили, что время от времени по графику отключают там или в той или иной населенном пункте электричество. Это, конечно, зависит от города и села, но в основном это небольшие отключения там, от 10 часов до 12 часов. Вот. Если у вас финансовые проблемы с оплатой за электричество в 2022-2023 году, то есть за прошедший зимний период, проблемы были у всех респондентов, но как бы, в большинстве отметили, что это были мелкие проблемы или небольшие проблемы. Брали кредиты иногда для того, чтобы закрывать эти проблемы, занимали деньги у близких, стали больше экономить, тоже было для наших респондентов, снизили расходы на необходимое это. Дополнительно начали экономить для того, чтобы не было проблем. К сожалению, у респондентов, очень малого количества респондентов имеется собственное оборудование, которое вырабатывает электроэнергию. Буквально 5, 13, 3 человека в Кыргызстане, 13 человек в Таджикистане, 5 человек в Узбекистане сказали, что у них есть собственное оборудование для этого. Стараетесь ли вы, члены вашей семьи, экономить энергию? И мы видим ответы респондентов, что большинство респондентов стараются экономить энергию, включают лишнюю источники электричества. Если не используют приборы, убирают использование. Если посмотрим на ответы женщин и мужчин, то примерно они одинаковые в Кыргызстане, в Узбекистане, в Таджикистане. Больше всего экономят электричество женщин, чем мужчины. А в Узбекистане и Кыргызстане женщины и мужчины примерно одинаково относятся к этой ситуации. Считаете ли вы, что использование ископаемой энергии, уголь, нефть, газ наносит вред окружающей среде и здоровью вашей семьи?
мы видим, что около 80% узбекистанцев и таджикистанцев считают, что да, это вредит собственному здоровью семьи и окружающей среде. В Узбекистане этот процент чуть ниже, 65% считают, что это наносит вред окружающей среде. Считаете ли вы, что использование энергии, вот мы смотрим в разрезе возраста или в разрезе населенного пункта, мы видим, что есть некоторые отличия. Например, в Таджикистане больше городских жителей считают, что вред есть, чем сельских. В Узбекистане примерно одинаковое количество, и в Кыргызстане одинаковое количество. Если у вас дома энергосберегающие лампочки, то есть мы переходим к пункту о возможностях внедрения в домах энергосберегающей техники, то мы видим, что ответили утвердительно 82,6% узбекистанцев, 89,2% таджикистанцев и почти 90% узбекистанцев имеют дома энергосберегающие лампочки. И если посмотреть ответы мужчин и женщин, то примерно это одинаковое количество. Чуть больше в Таджикистане женщины используют лампочки, а в Узбекистане больше мужчин, чем женщины покупают для дома лампочки, которые сберегают энергию. Обращают ли внимание респонденты, главы домохозяйств, на класс энергоэффективности бытовых приборов? В большинстве 62% в Кыргызстане, 87% в Таджикистане, 80% в Узбекистане обращают свое внимание на уровень энергоэффективности бытовых приборов. Какой вид сбережения энергии вы используете? В основном выключают неиспользуемые приборы, выключают свет, если в помещении нет людей, меньше используют электроприборы. То есть около 10 вариантов и способов для того, чтобы сберегать энергию, используют респонденты. Немножко отличаются ответы женщин и мужчин. Женщины больше включают неиспользуемые приборы, ну, например, а мужчины, в частности, они больше стараются не использовать приборы, которым нужна большая энергия. Гипотетический вопрос задавался респондентам, что вы готовы ли вы платить деньги для того, чтобы появилась возможность перейти на более экологичные источники энергии. 68% таджикистанцев сказали, нет, они не готовы. 38% кыргызстанцев сказали, и среди узбекистанцев 43% сказали, не готовы. Но уже среди узбекистанских ответов было 20% респондентов, которые уже перешли на экологичные источники энергии. В других странах таких ответов не было. Вот. И в целом получается около 70% узбекистанцев уже, около 30%, 20% узбекистанцев уже используют экологические источники энергии, и около 15-20% готовы перейти на такой источник энергии. И вот в заключение несколько вопросов, связанных с тем, из каких источников информации, откуда узнать информацию наши респонденты о возобновляемой энергии, например, от солнечной или ветряной энергии. Традиционное телевидение, конечно же, это один из тех видов источников, по которому респонденты получают информацию, но в последние годы социальные сети, интернет, сайты, мессенджеры играют более важную роль, и уже мы видим, что они являются альтернативой для получения информации. И вот на это, конечно, очень надо сильное внимание обратить. Мы это изучали в рамках проекта по изучению медиапотребления в Центральной Азии. В наших странах проводили сравнительные исследования, и каждый год, сравнивая результаты, мы видим, что интернет больше и больше играет роль, и телевидение уже, если не на первом месте для употребления энергии, употребления информации, то уже наравне социальные сети, интернет входят для того, чтобы быть альтернативой по источникам информации. И это очень важный момент, потому что социальные сети играют важную роль в формировании общественного мнения, в поисках информации. И если мы хотим все-таки формировать общественное мнение, касающееся возобновляемой энергии, зеленой экономики, зеленой энергии, то роль социальных сетей необходимо учитывать и внедрять. Основной вывод нашего исследования – это, конечно же, существуют проблемы, да, и об этом мы говорим. И сегодня полдня мы говорили об этом, и
Это есть в средствах массовой информации, в социальных сетях. Проблемы существуют с ресурсами, достижением этих ресурсов, доступом к этим ресурсам. Здесь необходима комплексная работа, в том числе и, наверное, тех, кто формирует повестку дня, формирует программы государственные для того, чтобы население больше получало информацию, и здесь необходимо работать с мнением населения, больше информации выдавать по той или иной возобновляемой энергии, больше давать информацию о необходимости поиска альтернативных источников энергии. Да? И здесь, наверное, роль социальных сетей очень важна. Ну вот основные результаты эти, более дальше мы доклад завершаем после комментариев сегодняшних, и он будет в доступном формате. Мы приглашаем дальше его обсуждению и обмену мнениями. Спасибо. Many thanks, both of us. Before I bring forward to Dina Ashgalieva, just I want to remind you, please put any comments, questions, and so on, either in the Q&A box below or into the chat. Next speaker will be Dina Ashgalieva. She's a senior research fellow at the Asian Development Institute, which she joined in July 2019. Previously, she worked at the National University of Singapore and the University of Reading in the United Kingdom. She also worked with the tax committee at the Ministry of Finance of Kazakhstan, and she the focus. She does a lot, I know that, but the focus is on energy policy. It's a major topic, and also recently based on the data of this survey, this study, Dina and Vatao Kodama, also from the Asian Development Bank Institute, and a little bit myself, we also had a research paper, and there the topic there is specifically this clean eating, and Dina will tell you more about this. Dina, please go ahead. Спасибо большое, Ханс, за представление. Уважаемые слушатели, это как я извиняюсь, так, я буду на русском. Я очень рада презентовать на этом мероприятии. К сожалению, не смогла приехать на Манган, к большому моему сожалению, так как я люблю Узбекистан, но так как я нахожусь в Токио, это очень далеко. Но, надеюсь, в будущем будет возможность посетить на Манган. Значит, как Ханс сказал, это исследование основано на тех же данных, которые только что Батагос показал, совместный проект CAREC Institute, ABR и Public Opinion Institute. Вот. И здесь вот Батагос вам показала в общем все наши данные, а в моей презентации я сфокусируюсь только на heating, на отопление, вот, только на отопление домохозяйств. Вот. Почему важно исследовать вообще отопление домохозяйств в Центральной Азии? Вы знаете, наш регион холодный, зимы очень-очень длинные. Я сама с севера, так что у нас, я знаю, какие у нас бывают температуры, зимы очень длинные, поэтому отопительный сезон очень длинный. И наше исследование, вот, то есть поэтому мы хотели именно показать по отоплению в Центральной Азии. Интересно, вот в прошлой неделе в АБР было мероприятие, называется по загрязнению, по чистому воздуху, и многие эксперты повторялись снова и снова, говорили, что самая большая доля загрязнений воздуха не от электростанций, не от индустрии, не от транспорта, а именно от домохозяйств. То есть это меня практически шокировало, потому что не один человек, а повторялись эксперты, говорили, что самая большая доля загрязнения воздуха именно от домохозяйств, когда они вот сжигают уголь, дрова для, допустим, для готовки еды, для отопления. То есть, несмотря на то, что
хотя, казалось бы, да, такое большое внимание уделяется угольным электростанциям, декарбонизации индустрии, транспортному сектору, на самом деле, оказывается, большая доля принадлежит именно домохозяйствам. Поэтому если мы можем декарбонизировать, уменьшить долю загрязнения воздуха от домохозяйств, то есть это будет существенное влияние, это будет заметно. Вот, значит, в нашем регионе, ну, знаете, в Центральной Азии большая доля приходится на потребление угля и особенно вот домохозяйствами. Вот. Но здесь не только проблема то, что вот изменение климата, загрязнение общего воздуха, но также большая проблема именно загрязнение воздуха в помещении. То есть это очень страшно, сильное влияние на здоровье, на жизни людей. То есть многие люди умирают. Я не смогла найти статистику, сколько людей умирает, но я думаю, это общеизвестная информация об накопительном влиянии на здоровье людей и на жизнь людей. Вот. Еще, что интересно в нашем регионе, то, что у нас очень высокая инфляция, то есть по сравнению даже с другими развивающимися странами Азии, с Центральной Азией, инфляция супер большая. То есть даже если посмотреть другие регионы, там Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, вот в Японии тоже у нас большая инфляция, да, но в любом случае инфляция идет об одной цифре, там 9, 8, 6, 5, такие цифры. А когда идет разговор о Центральной Азии, у нас двузначные цифры. То есть вы, например, знаете, в Казахстане в том году была инфляция 20%. То есть в Центральной Азии цифры двузначные. В среднем по Центральной Азии цифра инфляции двузначная. То есть это тоже делает переход более чистым энергоресурсам гораздо тяжелее из-за этой инфляции. В основном большая часть домохозяйств использует уголь для отопления. Значит, что мы хотели в этом исследовании показать? Как вы знаете, вот данные мы использовали те же самые, что Ботагос показывала. Это Fergana, то есть использовалось 3 страны: Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Значит, эти все страны, у нас во всех странах есть 100% доступ к электричеству. То есть по UN, вы знаете, вот этот UN Sustainable Development Goals, по UN у нас у всех 100% по Energy Access Sustainable Development Goals, у нас всех 100% электричество, то есть мы добились этой цели по UN Energy Access. Вот. Но несмотря на это, естественно, часто люди считают, что электричеством отапливать дорого, и используют, поэтому даже если у них есть доступ к электричеству, и который не приносит никакого загрязнения воздуха внутри помещений, казалось бы, гораздо привлекательный с точки зрения здоровья, но с точки зрения цены он менее привлекательный, и поэтому люди продолжают использовать отопление углем, дровами, что негативно влияет на здоровье из-за внутрипомещения, загрязнения воздуха внутри помещения. Вот, поэтому мы хотели узнать, какие факторы, как люди выбирают отопление, какие факторы, то есть так, чтобы можно было дать рекомендации госорганам, как продвигать более чистые источники для отопления. Вот. И использовали вот эти данные, которые только что Ботагос показала. Я хочу сказать, что данные прекрасные. Как только мы их получили, мы их сразу же проанализировали, проверили, почистили. И так как все данные были очень хорошего качества, то мы очень быстро произвели эту статью, это исследование очень быстро произвели, так как все данные были качественные, очень хорошие. В каждой стране примерно по 500 домохозяйств, и по доходам населения, то есть мы не хотели же опрашивать только богатых, да? Поэтому мы смотрели, чтобы распределение домохозяйств у нас тоже было по доходам, то есть не были не только богатые, были люди с маленьким доходом, средним доходом. Вот мы проверили, и основная часть нашего опроса – это люди из негородские, то есть вы видите в Кыргызстане, Таджикистане вот 75-73% это rural, да, это как не городское население.
То есть данные были хорошие, поэтому мы смело взяли за исследование провести эконометрический анализ. То есть мы хотели проверить, как люди выбирают отопление, и поделили его на чистое и грязное. Вот. Чистое мы отнесли электрическое отопление и центральное, например, отопление. Кто-то может сказать, это неправильно, потому что электрическое и центральное отопление, оно также из угля, вот, но с точки зрения, потому что если с такой точки зрения смотреть, то, в принципе, тогда 100% отопления, оно грязное, да, вот, а если тогда более такое мягкое определение использовать с точки зрения, как бы, внутри помещения загрязнения, мы посчитали, что электрическое, центральное отопление и также газовое отопление как более чистое, то есть такое мягкое определение. Вот, потому что если мы так строго посудим, то это 100% у всех грязное отопление, нету чистого. Вот. И потом в будущем, если, допустим, электростанция перейдет с угля на более чистые источники энергии, допустим, на возобновляемый, там, на газ, то тогда это тоже будет считаться чистым. Поэтому мы использовали мягкое определение чистого отопления. Это электричество, центральное, газовое отопление также. Вот. Ну и грязное, это, соответственно, будет уголь, дерево, например, и дизель. Вот. Значит, что интересно, основная часть населения, даже с таким мягким определением чистого грязного отопления, даже с таким определением, большинство населения использует грязное отопление. То есть 60% используют грязное, и из них, то есть, в общем, 60% из них это уголь и дрова. То есть 50%, половина домохозяйств используют уголь для отопления. Вот, то есть половина этих домохозяйств, представляете? Вот, поэтому из тех, кто использует чистое, в основном это электричество, 30% электричества. То есть центральное отопление даже не видно на графике, то есть настолько мало центральное отопление Фергана, в долине Фергана, вот, поэтому даже не видно центральное отопление. Вот, газ видно, вот, но в основном это электричество. Вот. То есть уголь и электричество. Дальше мы поинтересовались, насколько они желают, планируют. То есть вопрос был такой, планируете ли вы переключиться с грязных отопления на чистое отопление в ближайшие 5 лет? Вот. И из домохозяйств, где-то 1/5 часть домохозяйств, то есть 22%, вот, сказали, что да, они хотят. Так, вот я буду показывать. 22% сказали, да, что они планируют перейти в течение 5 лет на чистое отопление. Вот. И из них, вот этих 22%, в основном планируют перейти на электричество. То есть половина из тех, кто хочет перейти, они планируют именно на электричество. И там вот буквально было несколько ответов, кто сказал солнечные панели. Вот. А так в основном вот электричество, потом вот чуть-чуть газ, и вот буквально там кто-то сказал солнечные панели. Вот интересный ответ был smart boilers. Мне бы хотелось бы, да, после моей презентации, если кто-то мне прокомментировал, что подразумевается под smart boilers, это было бы интересно вот мне узнать. Так. Следующее, вот. Дальше. Что интересно, нас шокировало. Часто, когда проводим исследования, аудитория часто спрашивает, вот, что вы получили, какие результаты, то, что вы не ожидали. То, что вот самое интересное, обычно так хотят узнать, что вот такое шокирующее, что вы не ожидали. И вот одно из таких результатов, это то, что основная часть населения, 66%, относится к энергетически бедному населению. То есть вот есть определение бедное население по доходам, а есть энергетическое бедное население. То есть что это и значит? Это значит, что они больше 10% от их расходов приходится на энергию, на затраты энергии. Вот, то есть там включается электричество, отопление, все вместе, все источники энергии. Вот если они тратят больше 10% от своего расходов на энергетику, считаются бедные. И вот, то есть представляете, что большинство населения, вот видите, вот эта правая сторона от красной линии, это вот все население, которое тратит больше. И
Получается, левая сторона – это всего лишь 36%, 34%. То есть меньшинство не считается энергетически бедным, и большинство считается энергетически бедным. Что это значит? То есть зачем нам это нужно вообще знать? Это значит, что любые госпрограммы, политики, которые будут влиять на изменение цен энергетики, они ударят по основной массе населения. То есть 66% населения будут очень чувствительны к любым политическим изменениям, ценовым изменениям, все, что касается энергетики. То есть вот это надо учитывать. Возможно, поэтому у нас часто много людей так чувствительны, например, наше население, возможно, поэтому именно так чувствительны к вопросам цен на энергетику, потому что для основной массы населения это больше 10% от их расходов. Поэтому они такие, этот топик очень чувствительный. То есть это надо понимать для госорганов, когда планируют. Также мы интересовались, насколько люди знают про то, что вот они сжигают уголь, дрова, насколько они знают, что будет это загрязнение воздуха, влияние негативное на здоровье. И оказывается, в общем, где-то половина населения понимает о загрязнении воздуха, о вреде на здоровье. Вот. Где-то 1/3 выбирает отопление, основываясь на финансах, на расходах, то есть смотрит на цену. Вот. И где-то 14% смотрит на то, чтобы была supply, это поставка, да, то есть, допустим, если уголь, вот они закупили на всю зиму, они знают, что всю зиму будут топиться, то есть это то, что уверенность в поставках, да? Вот. Но если поделить вот эти опросник по тем, кто использует грязное отопление и чистое отопление, вот, мы видим, что вот эти знания, понимание загрязнения воздуха и здоровья, оно в основном у тех, кто использует чистое отопление. Вот посмотрите на правую сторону график. На правой стороне половина населения, да, они выбирают отопление, основываясь на том, что загрязнение воздуха и окружающей среды. А те, кто использует грязное отопление, у них буквально где-то 1/5 только населения понимает вот это влияние на здоровье и окружающую среду. То есть только 1/5. Вот, поэтому, если мы смотрим в общем, да, кажется, картина красивая, что практически половина населения понимает. Но если посмотреть на тех людей, которые вот сжигают уголь, оказывается, они только 1/5 часть населения всего лишь понимает о вреде на здоровье и окружающей среды. Вот. Финансовый вопрос одинаковый на обоих сторонах. Вы видите, вот зеленая часть, 32% у обоих одинаково. Вот. И еще одна разница – это supply, то есть непрерывность поставок отопления. Те, кто вот выбирает грязное отопление, для них очень важно, чтобы была непрерывность поставок. Я поэтому думаю, что они, вот, допустим, закупают уголь на всю зиму, там 3 тонны, 5 тонн угля, и вот он у них стоит в сарае, то есть они уверены, что будет непрерывная поставка, они могут топиться всю зиму, например. То есть вот это главное отличие, то есть понимание вреда на здоровье, окружающую среду, и также почему люди выбирают уголь, это потому что вот непрерывность поставок, то есть то, что есть поставка. Так, и вот результаты я, наверное, чтобы вам наверное, непонятно в таком виде таблицы, я вам покажу в графиках и вот в тексте. Значит, мы провели эконометрический анализ, вот, и также проанализировали данных, и вот показали, что кто хочет перейти с грязного отопления на чистое отопление, кто хочет. И вот если посмотреть на этот график, то есть с правой стороны вот эти все, что цветное, это все, кто хотят перейти на чистое отопление. Вот. И поделили их на энергетически бедных и на небедных. Поделили. И также посмотрели, насколько они знают, вот, допустим, вред окружающей среды, вред здоровью, вот это все. И вот посмотрите, в основном те, кто хочет перейти на чистое отопление, это, вот, например,
те, кто понимает, что о вреде окружающей среды, но при этом в основном не бедные, то есть не бедное население. И потом вот, например, кто выбирает еще здесь тоже поставка, непрерывность поставок, и опять-таки не бедные. Потом основываясь на существующей системе отопления, и опять-таки не бедные. То есть вы видите, цветного больше, да, пропорция доли населения, которые хотят перейти, вот эта цветная часть, она больше у тех, кто не бедные. Вот посмотрите, на каждом графике она больше у тех, кто не бедные. Вот. Так. И теперь, вот, значит, эконометрические анализы показали, что тех домохозяйств, у которых женщина принимает финансовые решения, мы называем как household head, то есть глава домохозяйства. Вот, и если женщина глава домохозяйства, то на 9% шансов больше, что если это женщина, то на 9% шансов больше, что это будет чистое отопление. То есть если мужчина, на 9% шансов больше, что будет использоваться грязное отопление. Вот. То есть роль женщины все-таки есть на 9%. Также энергетическая бедность очень сильное влияние оказывает. И те, кто домохозяйства энергетически бедные, шансов, что они будут использовать грязное отопление, на 19% больше, чем не бедное население. То есть если домохозяйство энергетически бедное, у них шансов 19% больше использовать грязное отопление. То есть это значительная цифра. Также те, кто знает про загрязнение окружающей среды, шансов на 12% больше, что они будут чистое отопление. Потом те, кто понимает о здоровье, шансов больше на 18%, что будет чистое отопление. И, соответственно, наоборот то же самое. Если не знает о вреде на здоровье, шансов больше на 18%, что будет грязное отопление. Вот, как вы видите, если сравнить 12 и 18, 18 больше, то есть влияние знаний о вреде здоровью гораздо сильнее влияет, чем знание о вреде окружающей среды. Вот, поэтому очень важно понимать, что если государство будет пропагандировать, то более эффективно пропагандировать вред здоровью, чем вред окружающей среды. Это будет более эффективно, так как о вреде окружающей среды это в основном будет влиять на небедного населения. А вред здоровью это будет влиять на обе группы населения, бедных и небедных. И вот этот график, он как бы резюмирует результаты. Вот посмотрите, синенькие полоски это небедное население, энергетически небедное. И красное то, что влияет на энергетически бедные. Вот видите, что синих полосок 3, то есть факторы, которые влияют на энергетически небедное население, их несколько, да, их гораздо больше. А те факторы, которые могут изменить, повлиять на выбор чистое отопление у бедного населения, их очень мало. Тут в данном случае всего лишь один, только здоровье. Вот, поэтому, то есть даже вот этот фактор, то, что я сказала, если женщина, глава домохозяйства, принимает финансовые решения, то, скорее всего, она будет использовать чистое отопление, но с условием, что это домохозяйство не бедное. То есть если это бедное, этот фактор приходит к нулю. Вот, поэтому очень важно делить группы населения на бедное и небедное. И в этом случае, чтобы упростить, да, вот проще сказать, надо пропагандировать вред здоровью, так как это повлияет на все группы, и бедное, и небедное население. Вот, поэтому пропаганда вреда здоровью, она будет более эффективной, чем пропаганда вреда окружающей среде. Вот. Ну и чтобы резюмировать, значит, очень важно пропагандировать вред здоровью. Это будет эффективная политика, затронет всех и бедное, и небедное население. Вот, так как вред окружающей среды
в основном повлияет только на небедное население. Почему это так происходит? Скорее всего, то есть и бедное, и небедное население, они понимают про вреде, возможно, окружающей среды, но, возможно, у них ограниченные финансовые возможности, чтобы поменять существующую, например, систему отопления, тоже надо инвестировать, правильно, подключиться к газу там, или центральному отоплению, или поменять дом, то есть им гораздо сложнее, и поэтому им нужно будет больше поддержки государственной на то, чтобы они перешли. Возможно, это, например, помощь брать, допустим, субсидированные займы в банках, что-то, им нужно будет больше поддержки. То есть тут, чтобы сделать поддержку, так как деньги ограничены у государства, можно выделять помощь именно для бедного населения, для населения с низким уровнем дохода, для энергетически бедного населения, вот, чтобы они смогли, потому что им тяжелее перейти, так как из-за ограничений финансовых возможностей. Вот поэтому энергетически бедным населением нужна будет дополнительная еще поддержка. Вот. Но здесь то, что мы не покрыли, то, что я говорю, да, давайте будем пропагандировать вред здоровью, чтобы люди перешли на центральное отопление, на газовое отопление. Но при этом мы не покрываем, что произойдет, если все перейдут, если у стран такая инфраструктура, чтобы все это предоставить, да, чтобы, допустим, если они все перейдут на электричество, есть ли столько достаточно электричества, или они все перейдут на центральное отопление, вот, или на газ, есть ли достаточно газа. То есть вот это исследование мы не проводили. Это как бы для будущего исследования. Спасибо большое. Thanks, Dina, for this enlightening presentation and also for cooperating with us on this project about the household energy access in the Fergana Valley altogether. We have one question in the Q&A, and very очень интересный результат роли женщин и вероятности использования чистого отопления. Вы не могли бы подсказать, какова доля матриархальных домохозяйств? I don't know. Dina, you want answer? Да, я сейчас статью открою и в этот Q&A бокс напишу, потому что у меня в голове этой цифры нет, но в статье в нашей, то есть на основе вот этого исследования мы уже с Хантом написали статью, и уже она в скором времени будет опубликована. Вот. Я цифру не помню, да. Я могу сказать цифру точно. Пожалуйста. Ага. Спасибо за вопрос. У нас специально была выборка сделана так, что попали в выборку и мужчины, и женщины, главы домохозяйств. Примерно 50% мужчин, 50% женщин. Плюс-минус 23%. То есть из 500 домохозяйств 250 женщин, 250 мужчин. Но мы изначально исходили, чтобы мы потом могли как раз-таки посмотреть гендерную такую разбивку, как отвечали мужчины, главы домохозяйств, и женщины, главы домохозяйств. Сегодня мы только немножко так приоткрыли некоторые цифры, а в целом мы более глубже посмотрим в докладе мнение женщин и мужчин отдельно. Спасибо. Спасибо большое. То есть мы не можем сказать цифру по вот этому вопросу, какая доля в странах Ферганской долины. Да, получается, мы не можем. Okay, thanks a lot for the answer. Да. Ну, я хочу добавить, Hans, if you allow me to add. Спасибо большое. Вот этот гендерный вопрос очень-очень важен. И одной из мотиваций, когда мы начали Хансом вот этот дизайн вот этого опросника с Ботагос, вот начали у меня из предыдущих исследований во многих уже данные были даны, да, например, и часто вот вопрос женщин было невозможно изучить, да, и так как это было наш дизайн, то есть в наших руках, и вот мы именно хотели изучить тоже роль женщин, да, в домохозяйствах, поэтому я думаю, это все, ну, как бы во многих научных статьях говорится, да, что если женщина имеет влияние, она глава домохозяйства, то она, скорее всего, будет использовать чистые источники энергии, потому что ей так комфортно.
Но некоторые исследования, не все так, то есть они кто-то да, кто-то нет. Вот. И я думаю, что в нашем исследовании мы поняли, почему каких-то говорят да, каких-то нет, потому что зависит от того, бедное население или не бедное. То есть когда домохозяйство не бедное, то да, женщина играет роль. Но когда домохозяйство бедное, то даже роль женщины уже она еще меньше в выборе отопления. Thanks a lot. Any more questions? You can also raise your hand or you just open your mic to ask some questions online or even Thank you for your presentation of your hardworking and interesting research. As a researcher, you have collected data and analyzed it, researched this topic, and I mean environmental and health impacts of fossil fuel consumption. You have mentioned it in your research. I mean, your research showed that 22% of participants plan to switch to clean heating system. And I want to know that what is your offers to accelerate, make faster people's awareness of negative impacts, especially indoor impacts? Dina, could you hear the question? Could you give any offers? So sorry, the microphone in the room a bit echoing. So Hans, can you tell me? Or maybe. Oh, it's because when I hear in the big room, it's a bit hard to hear. Can you introduce yourself? Good afternoon, everyone. I'm a chief specialist of media department of this university. And thank you so much for your presentation of your interesting and hardworking research. As a researcher, you have collected and analyzed the data, and you have information, and your data showed that 22% of participants plan to switch clean heating system. And I want to know that what is your offers to accelerate, make faster people's awareness of negative impacts of this fossil fuel heating system, especially indoor impacts? Okay, thank you so much. Yeah, when you speak in microphone, much better. Thank you so much. Very nice question. Yeah, so you are right. Yes, we found that around 1/5 of households, they willing, so they plan to switch in the next 5 years. That means that they will either invest in the house to change heating system, for example, connect to gas, connect to district heating, or they might move the house. So whichever option that way. And you can see that half of them who wants to switch, they think of electricity, right? So they probably thinking, so if they think electricity, they probably think, okay, let's remove this coal stove and connect and just use electrical heater. Yeah, so unfortunately, not many people thinking about district heating, right? And especially like solar panel, only 1%. Yeah, and gas only 3%. Yeah, and overall, those who plan to switch only like 22% in the next 5 years. Like 5 years, that's a lot. So the number who wants to switch is actually quite small, and those who wants to switch mainly for electricity. So that's quite like worrying me, right? Because that worries me. Because not many wants to switch, and those who mostly want to switch electricity. Yeah, so then I think what government can do, like if they want them to switch, like
give them options what they should switch, right? Because, for example, central heating is not everywhere, right? So what options people have? Central heating is not everywhere. Gas also could be not everywhere. So maybe the reason why people want to switch to electricity is because, as I said, 100% electricity access in our countries. So maybe because of that, we find it easier. But maybe if they had like option to access to district heating or gas, so access to this gas district heating is very important. So maybe they don't have access. And so I gave recommendations how government can promote clean heating by raising awareness of health impact, right? But raising awareness alone, so if government, let's say, put all the banners and everything, just this information alone will not help. Because why? They need this like access, let's say, to gas, to district heating, so they need to have access, and also financial aspect for those who are poor households, like they need additional, more support to connect. So for example, could be subsidized loans. So very popular, for example, ADB Bank provides like loans only to female. So sometimes like that, because so that could help, maybe like loans only to female to change heating system, to connect, let's say, to clean heating, to gas or electricity, or to district heating, for example, by connecting. So they will need, I think, a combination of policies, not just one. So awareness, yes, but also access to infrastructure like district heating, gas, and third, access to finance. So 3 aspects, yeah: awareness, access to infrastructure, and third, access to finance. So I think then, of course, that's a lot, right, to do, big job, but that will help. But then also we need to understand what impact this will be on energy infrastructure in the country, because if all this happen and everyone will start switching to, let's say, to electricity for heating and so on, so it means that they will need more electricity. So what impact will be? So because if too much energy demand, like electricity demand, but not enough supply, that will lead to power outage, right? You know, like disruptions in supply. So that will make, again, negative effects. People will go back again to coal. So that needs to be planned. Thank you so much for your question. I hope I answered. Yeah. Thank you so much. Thanks. Yes, is it answered? Yes. Yeah. Once again, many thanks, Lina, and we have another question from Anna Angelskaya with UNDP. Добрый день, спасибо большое, и мои поздравления с замечательными результатами. Подскажите, пожалуйста, не возникали ли трудности в определении man-aided и woman-aided households, а также с определением уровня благосостояния? По опыту наше население не очень хочет отвечать на такие вопросы. I guess both are good. И спрашивали, кто глава домохозяйства, и нам отвечали. Мы тогда спрашивали, возможно ли поговорить с ним, провести интервью. То есть это была самоидентификация тех людей, с которыми мы встречались, или их члены семьи указывали на того или того другого человека, главу семьи. То есть, и уровень благосостояния мы оценивали в валюте, в той национальной валюте, которая присуща каждой стране. Также это была самоидентификация по самоощущению. То есть задавая ценовые какие-то параметры, и по ним они отвечали. Это все было в слов респондентов. В принципе, таких особых проблем не было. Люди благоприятно воскликались, давали свои ответы. И, в принципе, таких особых проблем не было. Ну так, технически, может, какие-то проблемы. Но люди с удовольствием отвечали на вопросы, касающиеся энергоснабжения. Спасибо. Здесь я вижу, что и Гульдена Ашкенова
Гульена Ашкенова хотела бы дополнительно, отвечать на этот вопрос. Спасибо. Богославна уже ответила, спасибо. Это член нашей команды. Это член нашей команды в Астане, и они готовы были ответить на такие вопросы. Поэтому я их опередила. Гульберт, извиняюсь. Есть больше вопросов из аудитории онлайн. If not, Равшан, Равшан хочет спросить. Равшан. Yes. Thank you. Hello. Thank you very much. My question is to Dina. Dina, are you planning to provide such kind of analysis for other member countries? The same analysis. I mean, you have already for 3 countries. How about in other countries? So this project Hans proposed mainly. He proposed to do this research for Fergana Valley. So we at ADBI, actually, I do other surveys, very big survey covering 11 countries of CAREC region. And that survey right now running. So analysis will be done maybe in January. So right now they are calling to households, asking questions. And the topic of survey, not energy, it's different. The topic is inflation. So that is a big survey we do every year since COVID started. So before it was COVID impact. Now we study inflation and food, because this is I think were quite big topics this year and last year, inflation and food security. So every year we select very important topic for the region, and then because survey is very costly, and then for households when we call, we have limited time. So Batagos probably knows. If you ask too many questions, people will just drop it. They say, no, goodbye, I'm not going to finish it. All right. So then that's why we cannot ask many questions. So far, in this ADBI survey, we didn't cover anything on energy. So it was before was COVID survey. Now it's inflation and food survey. So thanks to Hans, because of this proposal, we did this energy survey in 3 countries. But I don't know, Hans, do you have plans for energy survey in other countries? Yes, to answer this question, also, as mentioned several times today, the beauty of this project, among other things, is that we have a relative compact area with 3 countries, and of course, it's a bit of a question of money. And thanks to ADB, this is an ADB finance project. Yes, of course, we would like to extend it, but let's see. Also, we are not yet ready with this project, so we will need to do more analysis on the data we have, and we want that this phase 2 of this project in the Fergana Valley. So let's see, including how much money and how much managerial power ADB has and how much managerial power we have. But of course, it would be good to have such projects. Energy is a very important topic. Dina just mentioned all other topics also, because in general in our region, it's of course important to get recent original data. There is not so many data flying around in the region, so it's good to have a original service, and it's good to cooperate with such institute as the Public Opinion Research Institute to originate this data, and we probably intend also to open up this data for other researchers who want to use it. So answer maybe, but hopefully yes in future. But at the moment we concentrate on the
on the Fergana Valley. Yeah, but Rafshan, you are right. I like your idea because we already developed methodology, we got questionnaire, we done analysis, so it would be easy to spread it to other countries. If funding will be there, then it's quite easy to spread to other countries. So I think while we disseminate our results, it's good that we have great audience. Maybe someone will come to us and say, let's do it in other countries. We have funding. I will, by the way, I want to mention it because on 28 and 29 November in Tbilisi, there will be Asian Development Bank Energy Forum, and I will talk about our project there also in a much broader audience, also with a lot of energy experts there from the region. So let's see how big the interest is, especially as ADB has also this initiatives. So the answer again is hopefully yes. Yeah, I added link to this event, Han. So maybe if audience will be in Tbilisi, yeah, this will happen in Tbilisi. Yeah. Thank you. Let's. Okay, you just shared in the chat box. Share the link. Yeah, so I just did please, the link. Please have a look using the link for the Energy Forum. Then we now have thanks, Dina. Есть ли возможность для независимых исследователей получить обезличенные серии данных по вашему исследованию? Yes, we will try to open this up and maybe for the time being, you just write us an email and we can share the data. Any more questions, or did I overlook something, or anyone is rising online or offline? The hand. Yes. I can add to this question about data. Вопрос по поводу данных. То есть то, что сейчас мы планируем опубликовать в открытом доступе, это наши исследования, вот отчет, статьи, это все мы планируем опубликовать в открытом доступе. Thank you, Lina. Please go ahead with your next question. Which is the next? Is it possible to get the question for the market? I have the other one. The other one. I have a question for first section participants. Is it possible? I mean, Shahboz Ahmedov. Yeah, in the first section, I couldn't ask that question. If is it possible? Yes, sure. Go ahead. Thank you. Dr. Hans mentioned about the theoretical potentials of Fergana Valley. I mean, divine solar geothermal energy supplies. And what are you saying about our technical potential? Will the Fergana Valley able to get the access to reach this theoretical, I mean, technical potentials to make them real? If I correctly understand your question regarding the energy production capacity, is that correct? So technically, yes. I mean, short answer would be yes. I mean, of course, Uzbekistan has, I can't exactly remember, but enough number of days which are sunny and enough speed of wind for producing enough energy, wind energy. So I mean, shifting towards renewables, including solar and wind, which is the main priority of the current government now.
I think this is the right one. But all questions comes to financial part. Yeah. So technically, it's fine. It's as I mentioned in my previous statement. I mentioned that this in 2001, the Bill project was signed by the government for the Fergana Valley. It's only Namagan, by the way, but it's in Anjan. And both investors in the construction company, EPC, it's also Chinese company. So they are building now for in the Anjan 400 megawatt solar park, which will start producing energy already towards the end of 2024. So technically, it's really possible. Technology is really now developing, and technology used for energy generation is also getting cheaper as the R&D, research and development is always working on that. So I think eventually we will be observing that, and financials also, all these big gigantic products also become very feasible for the developing economies like ours in Croatia. Yes, thank you. I hope I could answer your question. Oh, thank you for your answer, and we are so happy to hear that Power China international companies, they are launching their constructions, power plants in our valley. Thank you. Yes, I would also like to add to this question a little bit. I spoke about this in the morning. I think we have to differentiate between the theoretical and the technical potential. So the theoretical here in this chart, I showed only the technical. Technical means it's the means of production of this are already developed enough that you can think about actually to implement it. Not just that there is just wind in the region or sun in the region, but that the technology is actually already developed enough to implement it. And that if you look at the bottom of this chart, I mentioned about geothermal energy, and there's written theoretical potential and technical potential. And the theoretical potential is very high. Yeah. However, the technical potential, not yet. And this is a bit interesting here because I also mentioned, for example, in my home country, in Austria, there's a lot of talk now about heat pumps and geothermal, using geothermal energy also for district heating, for example. They wanted actually all the district heating factories in Vienna refurbish to use geothermal and heat pump technology. And this is, we did also now, not if you look at Dina's chart recently to where we switch, was not a lot of talk of switching to geothermal and heat pump, for example. So I think there are also more theoretical possibilities and even already technical possibilities, which are not yet so popular in Central Asia or in the Fergana Valley. So I think we will move also in this direction. And this using the opportunity also come back to the conclusion also what we were discussing now, and also from what Dina said. So there's a lot of intention if we switch to electricity. So this probably means we need a lot more electricity
for heating, for electrical cars, for industrial purposes, and so on. So this brings me back to my initial morning that we need more green electricity. However, this opens still also the question of how much more we really need, because there is also again the issue of energy efficiency. So maybe in part things can also be resolved by increasing efficiency, and this includes also we are coming back, which we're discussing, I think, by Vera, the last speaker before the lunch break. So she was telling that in green bonds, for example, you have to have now also a social component. And Dina mentioned it several times now in the presentation, that in order to make all this feasible, and in order to really have a green transition, both in electricity, but also heating and more general, you have to have these components, because otherwise it's probably socio-economically, politically not feasible and successful. And this is a quite complicated mixture, I guess, of energy policy interventions, and we need to do more research and need more work in this direction. This was it from my side. I enlarge my scenes again. Any more questions, interventions in the chat? What we have in the chat? Why energy access is not enough for choosing clean cooking fuels? Evidence from the multidimensional. This was also who wrote it, Dina? Is it a link from you? Yes. So it's just a link. Yeah, it's not a question. Yeah, just links. So Dina provided several links in the chat box. Please use them to study energy issues. I think if I see it correctly in the Q&A, we don't have more questions. This is comments. Answers. Okay. I think we have them answered all. Last round. Any more interventions from anyone online or in the room? Yeah, you encouraged me actually to see a few more words regarding this renewables. It's indeed very exciting topic that will definitely affect all household income and situation as well. So besides all this technical part or financial part, as I mentioned, or the aspects mentioned by Dr. Hannes, there's also as was mentioned by Dina and all speakers already, is a social impact and environmental impact as well. So because even though building, constructing solar parks or wind parks needs specific land resources, right? And before constructing any plant, there will be very extensive and comprehensive analysis and assessment of to what degree that particular plant may affect, let's say, biodiversity or the environment around there in the place, or in the land resources of the place where this part will not be, because besides generating energy and getting using the energy, we also have to think about how we can really keep the balance, environmental balance. So basically, we're not really damaging the small species that are out there in the lands, yeah, or birds, for example. So this is a very diverse part, and it also pasture lands, which is also decreasing under
extreme climate change taking place and the impact of climate change, basically. So these aspects have to be really carefully considered. Otherwise, the consequence and implications might be much worse than having no this kind of parks or plans. So, but this basically considered also in the policy of Uzbekistan that really serious organizations are involved before actually starting the construction of this kind of big plants to generate energy. Just a few notes about that. Thanks a lot. Thanks a lot, Chapos. Also very important aspect. Anything more? Roshan reminds me to unmute myself. I'm unmuted. I hope so. I hope I can. You can hear me. But anyway. Да, доктор Ханс, стараемся. И Шахпоз, ты тоже, пожалуйста, включайте микрофон, когда говорите. Спасибо. Okay, but I think there are no more interventions, questions. I probably use my microphone on in order to conclude the meeting. And I thank everyone, participants, speakers, translators, interpreters, Jana, Sophia, CAREC Institute for co-organizing Public Opinion Research Institute for doing the project and organizing this workshop. So thank you, everyone. And hope to see you in cooperation on this energy issue. Bye-bye.